Oh, I'm so sorry. I talked about so many things, but the mic was off. Anyways, welcome all of you to You Can Achieve or YCA. I was talking about strategy, right? Now, strategy is a very high level thing. So I already discussed strategy in some other discussion that when we have a pyramid, at the top of the pyramid, you are doing the strategic decision making processes, and the strategy is not equal to your strategic planning. But I was mentioning that in the few premier art schools, if you go to, there are things I mentioned in creativity and innovation. They are working a lot on innovation design, something I worked on 7 8 years ago. Now they are talking about it, but I can relate to it a lot. I did it in much more a deeper manner, but they have understood the philosophy of it. So innovation is there, design is there. You are bringing together different aspects of um, different artistic elements, different scientific elements, management elements. In a way, I can tell you that design, communication, marketing, technology, social sciences, aesthetics, everything coming together. But you are not ignoring the tech part. In some of the institutions, some of the art schools in the world, আমাদের বেঙ্গলে যেটা হয়ে থাকে বা আমাদের ইন্ডিয়াতে, there are some of the art school where we mainly focus on the artistic aspect. In an art school, we only focus on the artistic aspect. But if you look at a global, I when I was studying in or exploring art schools, I figured out one thing. It was many years ago, but I figured out one thing, that there was a business element missing. Now, to be an artist, it's obvious, and it's a very right thing to say, that you need to get away from the business, and you need to focus on the artistic side. You need to be a bit indisciplined, because you are doing many things which are scattered, and which is actually nourishing you artistically. Perfect, I agree with it. I did it myself. I have seen many people doing it, and that is how you should do it also. But what happens is, if you have the knowledge of entrepreneurship, if you have the knowledge of business, at least a bit, then even if you are scattered, you still have the foundation of it, and you can do artistic things with your business knowledge also. So some people may look at business in terms of number crunching, in terms of finance only, in terms of economics and finance only, and other aspects. But when you know about art, when you can appreciate great art, when you are immersed in great art, you want to be surrounded by art, and then you know about business also. Sometimes you look at business from a different perspective. So what happens is, in many business schools, we know that they are looking for diversity, equality, and inclusion, right? So whenever we are talking about diversity and inclusion, there are some in your management team or your management student group or peer group. You will see that some people are coming from the maybe BBA background. They have done the management part in their bachelors. Some people are coming from work experience. They have seen the professional environment, and the range is varying for organizations. Then some people are coming from the scientific background, maybe engineering, maybe physics or mathematics background, maybe English literature background. Maybe some people are coming from artistic background. But in India, what has happened is, whenever somebody is going to the artistic profession or the entertainment profession, especially I will mention the fine arts and the dramatic arts, especially theater arts and all that stuff, we have developed it greatly because we are connected to the nature, and we the nature nourishes us. That's our culture, and that is how many art schools were created. Especially if you talk about a school like Shantiniketan's Vishwabharati or Shantiniketan, you have to understand the nature is nourishing us. So there is a deep sense of bonding with the nature, and we are doing a communication with the nature, a constructive dialogue. Sometimes it's visible, it's tangible, sometimes it's intangible. Maybe most of the time it's happening through silence. It's totally intangible. So many people cannot see it. But the moment you sit under the tree, or you enjoy the ambience, you enjoy the environment around you, that is shaping you as an artist. Now, there are few art schools like that in India. But what happened is, what I felt also, a business element missing in terms of entrepreneurship. So I'm talking about creative business, like creative entrepreneurship. Suppose you are doing great works, right?
You're doing great works. If I take an example of Ramking Corbage, now I will tell you why I am mentioning strategic, because in some of the art school they are teaching the courses like strategic design management. Now nowadays in some of the art schools they are teaching a subject called strategic design management. Now many people will argue with me that the moment you are bringing strategy into that game or into that scenario, then you are taking art out of it, because there is a perception in India and there is a perception in many other places in the world. The moment you put the term strategy in a course, then you take art out of it, or maybe the poetry out of it. So there is a perception. So I will talk about all those things today. But design management is one thing. The moment you do strategic design management, you are thinking, you are trying to convey something, and some people may not get that thing. The moment they see the strategic juxtaposed with the design management, that may be a turn off for many. In business, we use a term called strategic planning, whereas when you talk about planning, that's a management process, obviously. It's a set of plans. But when you talk about strategy, that's a very high level thing, as I was mentioning. If you look at a pyramid, যদি আমরা একটা পিরামিডে দেখি তাহলে টপ লেভেলের একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি, তার মাঝখানে আমার ট্যাকটিক্যাল জায়গাগুলো ট্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, তার নিচে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস, when you actually get things done, people are working to make it happen. But you have to have that bird's eye view or opore jet একটা overview থাকে না, so that you are taking the bigger decisions, you're looking at the big picture, so you are working on strategy at that time. And mid-level management but depends on line manager, staff manager. I will discuss what are these things. I think I have already discussed the organizational structure. When I specifically do a session on organizational structure, I will talk about different kinds of structure and how strategy is important, and how strategy is a very top level thing, and that gets propagated. The decision making goes from top to bottom. Sometimes the feedback comes from the bottom to top. So it's a very like a both way communication, right? And the strategy is very agile. It sometimes it's very agile. It starts with a vision. Maybe your organization starts with a vision, a mission statement, right? That is actually helping you to form the strategy. But it is not something very static. It's rather it can be very dynamic. It should be very dynamic, because if you look at the business environment now, especially after the new normal, after the pandemic, and also it was before a few years ago, it was very similar, but few things changed during the pandemic. But it's a very dynamic business environment, continuously evolving. Technologies are getting obsolete, and the workforce mindset is getting changed. We are having different groups like Gen Z, millennials. We have the older people also. So it's a mix if we talk about demography, if we talk about geography, it's a mix. Diversity, inclusion, we are talking about many people coming together to build a team. We are getting different perspectives. We are looking at problems from different perspectives, right? So it's a great team we are building, where we are getting different kinds of opinions from different perspectives, and we are forming a strategy based on that. Maybe a conscientious approach, maybe a laissez-faire approach. Sometimes it's autocratic. Maybe it is also like that. When you are formulating the strategy in a very dynamic environment, you're taking all those feedback, you're taking all those options, what your team members have to share, or they are sharing with you. You're looking at all those things, and then you are formulating the strategy. But when you are executing the strategy, you are taking a very autocratic decision, right? So depends on the steps also, when you are using strategy, when you are not using strategy. So it should be very dynamic, because the problems you are getting in the business environment, that's very dynamic. So with a static strategy, you are bound to fail most of the time. So your strategy has to be dynamic. Now, by default, when you talk about business, a strategy is a coherent thing. It should be very coherent. It's a top level thing, obviously, when you're looking at the big picture. And what do you mean by the big picture? Everything is converging towards the big picture. So looking at the bird from the bird's eye view, looking at the big picture, you can see all those smaller elements, right, working together. So it's a very coherent process. Now, when you're looking at the action plan or a set of plans, that's the how you will execute the strategy. Then you are defining the like a set of plans or action plan you are deciding, but that is based on the strategy. Now, your strategy can evolve. It can be very agile depending on the business environment, the problems you are getting, the problems you are facing. It can be crisis management also. Depending on that, you are changing your strategy. It can be many other ways.
You can change it in many circumstances, you can change it in many ways, but it is guided by that vision, that principle, which you are not compromising, right? So the strategy, you are trying to get it done in the best possible way. You are looking at the set of action plans. There is a set of plans which you are following to get things done. But strategy is something very bigger, big picture or coherent. If I say it's a theory, it's more towards theory, and then when we are actually executing, it's coming towards the action plans and all that stuff. But again, coming back to that, so in business we are using strategic planning. Even if you talk about journalism and media and entertainment industry, um, there is a thing called strategic corporate communication. But strategic communication, that means you are communicating in a very strategic way. So strategy, maybe you are getting aware of the environment. Sometimes people talk about strategic interior design. So you are getting a sense of the place, right? And accordingly, you are designing the environment in such a way so that it is serving the purpose. It is solving the problems. The questions you have asked, you are finding solutions for those problems. And you're doing it very strategically. So that is the reason they use these terms, especially the word strategy. They use it in this way, that you are focusing your resources, you are doing proper resource allocation to get something done. If it is design management, you know, you are getting aware of the problem, you are getting aware of the need of the hour, and accordingly you are allocating your resources. You are formulating your strategy and you are getting things done. So broadly, if you talk about the art environment, the business environment, they are using the strategy word in that way. But again, especially in Bengal, in many other places, if you look at today's world, strategy নামটাকে বা strategy ওয়ার্ডটাকে একটু নিচু চোখে ন্যারেটিভ গুলোকে বিল্ড করা হচ্ছে। কেন? স্ট্র্যাটেজি মানেই তুমি ছেলেটা কিন্তু একটা বাজে ছেলে, স্ট্র্যাটেজি মানেই তুমি মেয়েটা একটু বাজে ছেলে। একদমই নয়। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। Sun Tzu, Art of War, we read a lot about Sun Tzu, Art of War. That's a book of strategy. Now, that same book you can use in the business environment also. Strategy, you are getting things done, you're winning, you're formulating your strategy based on your opponents, competition, their strategies, you're looking strategies, counter strategies, many other things. We will talk about all those things in the upcoming sessions or discussions. But today we are broadly discussing strategy, and in many fields, how they are using that term. The moment they're using strategy, that is something you're focusing your resources, you're allocating your resources to get something done. It can be design management, it can be planning, though strategy is above planning, but they're using the term in that way. Strategic communication, right? Strategic management, strategic human resource management. There is a thing called SHRM, human resource management, strategic human resource management. You're efficiently allocating your resources and you're managing your resources. Strategic, the moment you are doing that, that means you know the vision, you know the strategy of the company, you are formulating your own strategy. There are different levels of strategies. I have already discussed, so I won't go there. Corporate level, business level, industry level, there are different levels of strategy, and there are different ways of length, breadth, width of strategies, which we will discuss in the upcoming sessions. Today is an introduction. So we will talk about those things. Now, strategy is a very important thing, and this is not something bad. You want to win, you are having a strategy. If you don't have a strategy, you are just exploring. Maybe you can win, maybe you cannot win. But when you are doing strategy, you are thinking in a very coherent way. So strategy money tumi ekta baje chile, you are a bad person because you have a strategy. You are a crook, that's why you have a strategy. That's a very bad thing. That this is one point I want to emphasize today, that having a strategy is not a bad thing. The way you are using the strategy, what are you trying to achieve using the strategy, that you're becoming a bad person depends on that. Right? Suppose you want to build a great company, you want to build a great institution, you want to get something done, you want to do something great for the society, which can have a lot of impact on the society, on the lives of a lot of people. Then you can have a strategy, maybe a dynamic strategy. That's not a bad thing. You're getting things done. Your strategy defined, guided by your vision or mission statement, and then you are going to the action plans, a set of plans which you are actually giving maybe to the operational team, sometimes to the tactical team, who are actually getting things done, right? So strategy is not a bad thing. This is one thing I want to emphasize.
বাট স্ট্র্যাটেজিটাকে এত বাজেভাবে ইউজ করা হয়েছে ন্যারেটিভে আজকালকার, এরকম দেয়ার আর পিপল যারা ওই স্ট্র্যাটেজি নামটা দেখলেই এই ওটার মধ্যে কিন্তু খুব স্ট্র্যাটেজিক ব্যাপার আছে, আমি ওটার মধ্যে থাকবো না। দেয়ার আর পিপল লাইক দ্যাট, especially in the artistic background, বা in the artistic profession, বা in the entertainment profession and artistic profession. Entertainment তাও হয় কেন, ওখানে ওই জৌলুস গ্ল্যামারটাকে দে ইউজ স্ট্র্যাটেজি ইন দ্যাট কনটেক্সট অলসো, বাট ইন দ্য আর্টিস্টিক ফিল্ড স্ট্র্যাটেজিটাকে খুব বাজেভাবে করা হয়েছে। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট in an artist's life, politics plays a big part also, and that's artists' politics, not that dirty politics, whatever it is. I'm talking about political science, politics that plays a huge role in the artistic communication also. You want to convey your artistic work to the audience. Sometimes you do it consciously, sometimes you do it unconsciously. Now some people can create very political art. For that you need to know about the politics. Sometimes people are doing the work in a very unconscious way. They just want to share the thing, they just want to express. But in the work environment, but in the professional environment, you have to play the politics so that you get your way through, you get things done. So it's the way you use it. Nothing is bad. It's a science. Political science is a science. It's a subject. It's a discipline you can learn. You can learn good things about it. You can find a defensive way. You can find an offensive way. You can find your different strategies, and you can counter different way. You can counter different strategies with other strategies, right? So there are many aspects of it. You have to understand the way you are using those strategies. Now I will flank attack and all these attacks I will talk about, how you can you can just look at your opponent. It may be a industry level, or you're looking at your competitors and the kind of strategy you are going to take. Suppose you are going to launch a product in the marketplace, so the kind of strategy you are going to take. I will talk about Ansop's matrix, the way you do that. Then BCG matrix we will talk about, the kind of strategy when you are looking at the industry relative market share, right, and the growth, and then you are putting it in the matrix. So what product you will invest in. It can be a cash cow, it can be a dog, it can be a star, it can be a question mark, depends on that. Now in your answer market, you can go for a new product development, can a new market development. You can penetrate the existing market. You can go for diversification also. So depending on that, you are designing your strategy. I have already talked about GE McKinsey matrix, where you have a 9 grid option, right? Harvest, divest, and all these things I have already talked about. So you're using the strategy. Then how you will achieve that strategy, you are accepting a set of plans, execution plans, which you are going to use for execution. But actually what you are doing, you are looking at the strategy, and depending on the strategy, you are deciding your action plan. Now the reason I mentioned this is, again I will emphasize the same thing, that strategy as the word is not a bad thing. It's the way you use it. But I will mention one thing very specifically in the Indian context, why the narrative was built. You have to understand that এই যে আর্টিস্টিক প্রফেশনে আজকে আমরা এতটা নয় কেন, আজকে বাইরে যখন আমাদের বাইরে এনভায়রনমেন্টে যদি আমি দেখি, which is supposed to be the thing, design আসছে, communication আসছে, they are knowing about entrepreneurship, they are knowing about marketing, how you can build your brand, a cohesive brand, how you can build a cohesive brand, how you can do the marketing properly, and how you can manage your creative aspects with some other aspects, how you can strike a balance, or even if you go out of balance, you come back based on something. So they are talking about art in a very wholesome way, which was supposed to be, which was the Indian culture. Indian culture was like that. If you look at the ancient sculptures, temples, architecture, you can see that it's very wholesome. I have already mentioned it, so I won't just repeat the same thing. But you will see that in practice, that was there in the Indian culture. But there were few people who were actually cowards, especially there were some of the invaders who were cowards. They wanted you to be weak so that they could fight you. Now the moment you're using strategy, they perceive that you are stronger. If you have a strategy, you are stronger. So they want to disarm you so that they can fight you. That's why to disarm you, they use the term, they built that narrative that strategy is a very bad thing. It's called a guilt trap.
It's called a guilt trap. The moment they are giving you that the strategy is a bad thing, no good person uses strategy, all these narratives were built so that you go through a guilt trap. Suppose you are an artist, right? You are respecting your genuine aspect, your true self you're respecting. The moment somebody is giving you that guilt trap or that guilt consciousness, guilty conscience, they are attacking your guilty conscience, that you are an artist, come on, you are a genuine artist, you are a true artist, you are thinking about strategy. That makes you very vulnerable also. Some people take advantage of that. People gets exploited, people get exploited, they get extorted, a lot of exploitation, extortion, because they want to disarm you. The moment they say that strategy is a bad thing, you think, okay, I am a true artist, I should not do this because strategy is a very bad thing. The moment you do that, you live your life in a very scattered way. Maybe you don't have to do that. Maybe for some process you could have done that, you have done it, but not for every scenario you have to do that, or for every situation you have to do that. But some people want to exploit you, extort you. That's why they are telling you disarm করার জন্য the strategy is a very bad thing. Now you think about all these things, strategy to আমি use করব না, I will do my art but I will not use my strategy. But you could have used that strategy in a very good way to build your brand, right? Initially you might not have needed any other managers or agents. ওখান থেকে আবার কমিশনের জন্য তারা হয়তো বিট্রে করলো, তারা হয়তো দেখলো এই আর্টিস্টটা নিতান্তই একজন ভালো মানুষ, একে একটু ভুল বুঝিয়ে যদি আমি একটু পয়সা লুটে বেরিয়ে যাই তাহলে ও কিছু মনে করবে না, ও আবার তৈরি করে নেবে, ওগুলো থাকবে, মাঝখান থেকে আমি একটু টাকা কামিয়ে নিলাম। এই যে চিপ মাইন্ডসেট গুলো আছে, এইগুলো সমাজে প্রপাগেট করা হচ্ছে, এবং এই যে স্ট্র্যাটেজিটাকে যে বাজে করে দেওয়া হচ্ছে, ওই ডিসার্ম করে দেওয়ার ফলে ইউ আর কন্টিনিউয়াসলি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড দ্যাট, ও আমার সাথে এটা করলো, আমি আমি তো ওর সাথে খারাপ কিছু করিনি, তাহলে আমি কেন ভিকটিম হলাম, একটা ভিকটিম মাইন্ডসেটে চলে গেলাম। ঠিক আছে, এইগুলোর থেকে একটু বেটার ওয়েতে থাকার জন্য ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে, কেউ যখন আমার ভালনারেবিলিটিটাকে ইউজ করছে, কেউ যখন ইউজ করছে আমাকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করবে, বিশেষ করে একটা আর্টিস্ট হয়ে অনেক সময় ভালনারেবল হয়। ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাক্টর, ইউ আর পুটিং ইউর সেলফ ইন ফ্রন্ট অফ পিপল, ইউ আর সাপোজ টু বি ভালনারেবল, so people should respect that, the audience should respect that. Now when you are not using some strategy or other things also, or at least you don't know about it, so you are just giving yourself to the people, now they can use your vulnerability, they can exploit that, they can like take you into the path of extortion. These things happen, especially in India. Why I'm mentioning that? Because you don't look at things in a very wholesome manner or a holistic manner. Many people who get advantage of that, they don't know anything about art, they don't know how to respect artists, they don't know anything about it, but they will tell you that strategy is a bad thing. The moment you think about that, you try to be true to yourself, you try to be a genuine artist, you need your own space, you want artistic freedom, artistic integrity. The moment you think about integrity, you think that strategy cannot coexist with integrity. Rather, I will say, if you understand strategy really well, the more you have, the more integrity you have inside yourself, your strategy can become more agile depending on that. Because you don't want to compromise with anything shallow. You don't want to compromise with something substandard or mediocre, right? So you have a dynamic strategy already with you, because you know whenever the dark forces or the negative forces are coming, you know how to traverse your way through it, you know how to navigate through it, right? So you have some kind of strategy. You're not forcefully doing it, but you have that because you are respecting yourself. That is giving you the strategy. Depending on that, you are figuring out very dynamic plans, action plans, and you are not even thinking about those things because you respect yourself, you value your self-worth, your dignity, right? And that is giving you a plethora of options where you can actually execute your action plans. You can actually go through a lot of plans, different ways of executing your strategy. Everything happens, the universe is helping you. But the first thing starts with respecting yourself. The moment you don't do that, people take advantage of it. Some people, mostly it came from the invader mindset, because initially when they came to India, the great civilization of India, they use these kind of tricks. So there were betrayers, they use some tricks, some kings who let the tyrants go, and that was a part of their strategy. They walked on that guilt conscience, they walked on that guilt traps,
and we were great people. So we knew how to forgive people. But they came back again and again. They looted, they destroyed the temples, they destroyed the architecture and all these things. But now it has become more sophisticated. In a subtle way, they are doing the same things. But you will see gaslighting is a part, narcissistic abuse is a part, disarming tactics is a part. In one line, before I go to the whiteboard, in one line, if I want to mention, one of the main, most important tactics, if I say, it is you leave your arms or you drop your arms, let me fight with you. In one word, that is their mindset. Because if you keep your arms with yourself, if you have a great strategy, they won't be able to defeat you in a straight war, in a proper war. With strategy, with your skill set, with a competition, with a proper competition, they won't be able to defeat you, because they are based on deceit, mischievousness, mischief, deceit, backstabbing, coward. They are like that. That's their basic nature. Sometimes people even think about it. অনেকে ভাবে যে আমি তো ভাবতেই পারছি না যে ওই লোকটা এরকম কিভাবে করতে পারে. You have to understand something depends on the DNA or the genes also. So that's their basic nature. Now we cannot go that low so that we can understand their perspective. When they come in front of us, আমরাও তাকে সম্মানই করি, তাকে ভালোবেসে ফেলি, বাট তার নেচারই ওটা যে কখন সে পিছনে ছুরি মারবে, কখন সে আমাকে নিচে নামাবে, আমি উঠতে পারছি না তাকে আমি নিচে নামাবো। ইটস সেই ক্র্যাব মেন্টালিটি। I cannot go up, but I will bring you down. That gives me a satisfaction. বাট ইন্ডিয়ার যেটা বেসিক কালচার, যারা রুটেড টু দ্য কালচার, বা যেখানে এরা যারা ভালোবেসে ইন্ডিয়াতে থেকেছে, দে আন্ডারস্ট্যান্ড আমি নিজেও উঠছি, অন্যকেও হেল্প করছি, নারিশিং একটা কালচার, উই আর হেল্পিং ইচ আদার আউট, উই আর গিভিং আ হেল্পিং হ্যান্ড ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, ক্রিড অ্যান্ড রিলিজিয়ন। বাট ওদের মাথাতে সবসময় রয়েছে এ ভালো এ খারাপ, এর সাথে এটা করব, আজকে আমি মিষ্টি মুখে যদি করেও ফেলি পরে আমি বিট্রেই করব, ডিসিট, মিসচিফ, এগুলো রয়েছে। দ্যাটস দ্য বেসিক নেচার। এই বেসিক নেচারটা আমরা বুঝতে পারি না বলে অনেকে বারবার ভুল করে ফেলে, স্ট্র্যাটেজিটা থাকে না বলে তারা ভুল করে ফেলে। স্পেশালি ওয়াই আই এম মেনশনিং হিয়ার, বিকজ আমরা মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টকে ঘিরে, বিশেষ করে আজকে আমি ফাইন আর্টস, থিয়েটার আর্টস, ড্রামাটিক আর্টস, এইগুলোকে ঘিরে একটু বিজনেসের স্ট্র্যাটেজিটা বলছি। বিকজ ইন দ্য বেসিক্স অফ বিজনেস আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দ্য বিজনেস ওয়ে অফ ডুইং, মানে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা কিরকম ভাবে আমি ডিল করবো। I have given an introduction, a good introduction. And in the upcoming sessions, I will talk about a lot of things, different way, focus, differentiation, value innovation. We will talk about all those things. আমি আজকে একটু ডিফিউশন কার্ভ অফ ইনোভেশনও বলবো, ক্যাজম কি হয়, ক্যাজম পর্যন্ত ওয়েট হয়, তারপরে ক্যাজমের পরে উই গো, এন্ড দেন অনেক কিছু জিনিসপত্র বলবো আজকে একটু। বাট বিফোর দ্যাট আই এম সেটিং দ্য গ্রাউন্ড ফর ইট, বিকজ যারা পিপল, যারা আমাদের আর্টিস্টিক ওয়েতে কাজ করছে, বিশেষ করে আমি বেঙ্গলের কথা বলবো, আর্টিস্টিক্যালি হয়তো প্রচন্ড সাউন্ড, ঠিক আছে, কিন্তু দে ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ দ্য ডিজিটাল মার্কেট অর দ্য ডিজিটাল থিং। এবং নট নেসেসারি, এটা ম্যান্ডেটরি কিছু না যে আমাকে ডিজিটালটা করতেই হবে। কিন্তু ডিজিটালটা করলে কি হয়, হয়তো আমি যে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি আমার আর্টটা, সেটাকে আমি একটু বেশি লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারছি। বা ডিজিটালের মধ্যে হয়তো আমি একটা ভয়েস খুঁজে পেলাম, হয়তো একটু দেখে এলাম, আমি ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি না, হয়তো খুঁজে পেলাম। মুশকিলটা কি হয়, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আওয়ার কালচার, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার কালচার। আমাদের কালচারটা মাটির সাথে একটু টাচ আছে, আমাদের কালচারটা নেচারের সাথে একটু টাচ আছে। তাই আমরা ডিজিটাল করতে গেলে ওই সেখানেই ওরকম একটা ব্যাপার, হিল ট্র্যাপিং এর একটা ব্যাপার থাকে, যদি আমরা না জানি অনেক সময় আমরা ভুলও করে ফেলতে পারি। সো ডিজিটালটা যখনই আমরা করতে যাচ্ছি একটু মেশিন হয়ে যাচ্ছে, একটু বাজে কিছু হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কিন্তু আমাদের ন্যারেটিভও বিল্ড করা হয়েছে। এবং কিছুটা হয়তো ঠিকই, কিছুটা হয়তো না, কিছুটা ঠিকই আছে, যে যখনই আমরা করতে যাচ্ছি তখন ওই মেশিন চলে আসছে, সেটা আমরা কেন করবো? বিকজ আই বিলিভ ইন দ্যাট, যখন আমরা হাতে একটা লেটার লিখছি, দ্যাট ইজ ওয়ে মোর পাওয়ারফুল। যখন আমরা হাতে একটা কিছু করছি, দ্যাট ইজ ওয়ে মোর পাওয়ারফুল। কিন্তু ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টটা যখন সারা ওয়ার্ল্ড সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেছে, মেবি উই ক্যান বিল্ড ওয়ান টিম স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট। তার সাথে যখন একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, যারা ফিজিক্যাল আর্ট ওয়ার্ক তৈরি করছে, তার সাথে ডিজিটাল আর্ট ওয়ার্ক তৈরি করছে, তারা একে অপরের থেকে শিখছে। নেচারকে, দ্য মেইন থিং আই ওয়ান্ট টু এমফাসাইজ ইজ উই আর নট কম্প্রোমাইজিং দ্য নেচার, আওয়ার রিলেশনশিপ উইথ দ্য নেচার, যেটা আমাদের কর্পোরেটের কাজ ছিল। অনেক সময় অনেক কর্পোরেট স্পেসিফিক্যালি এসছে, নেচারটাকে ধ্বংস করেছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন হয়েছে, তখন এই নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, হিউম্যানিটির এগেনস্টে, মেশিনের মতো থিঙ্কিং, মেশিনের মতো চিন্তা ভাবনা, এগুলো অনেক কিছু করা হয়েছে, রাইট? বাট আমি সেটার কথা বলছি না, উই মাস্ট নট ডু দ্যাট, বিকজ উই আর রুটেড টু আওয়ার আর্থ, সয়েল, নেচার অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ।
বাট যখন আমি করছি, যখন আমি দেখলাম আই নো হাউ টু ন্যাভিগেট, হয়তো আমি ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টটা দেখলাম, ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা দেখলাম, করে আই নো হুইচ ওয়ান টু চুজ ওয়েন। তো ওটার আমি স্লেভ হয়ে যাচ্ছি না, ওটার আমি দাস হয়ে যাচ্ছি না, রেদার আই এম চুজিং হুইচ ওয়ান আই ক্যান ইউজ টু এক্সপ্রেস মাইসেলফ। ঠিক আছে, নাও স্ট্র্যাটেজি, সেখানেও স্ট্র্যাটেজি একটা হেল্প করে। এবার কেউ হয়তো ঠিকই করে নিল সে ফিজিক্যাল ছাড়া কিছু করবে না, মেবি আরেকজন আছে যে ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়াটা ইউজ করে তার একটা ব্র্যান্ড বিল্ড করছে, তাকে হয়তো মার্কেট করছে, তার জন্য তখন সেখানে ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টে জানতে হবে। আরেকজন হয়তো দুটোতেই খুব পারদর্শী, ডিজিটালও সে করছে, ফিজিক্যালও করছে, অ্যান্ড হি অর শি ডাজন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ ইট। বাট আমাদের ওয়ার্ল্ড যখন এগিয়ে গেছে তখন সেটাও আমাদের কিছুটা কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। টেকনোলজি নিয়ে আমরা কিভাবে ইউজ করবো, এই যে ভিআর, এআর, এমআর, এগুলো, এই যে এত কিছু আমাদের টেকনোলজি, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেরিয়ে গেছে, সেগুলোকে ইউজ করে আমরা কিভাবে ইনকর্পোরেট করবো আমাদের আর্টে, উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য নেচার এগেন অ্যান্ড এগেন, আওয়ার ট্রু সেলফ, আওয়ার নেচার, আওয়ার কানেকশন টু দ্য নেচার, কানেকশন টু দ্য সয়েল, the elements of the earth. We are not compromising that at all. That is what we are all about. But we are exploring a different medium, digital medium, যেটার সাথে আমরা করছি। Strategically we can do it in a great way. অন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাটিটিউডটা থাকা উচিত। আমি প্রচুর পড়িয়েছি, প্রচুর লেকচার দিয়েছি, বিকজ ইটস নট ইউ আর ডুইং আ ব্যাড বিজনেস, রাইট? ইউ আর বিল্ডিং আ ক্রিয়েটিভ বিজনেস উইচ ইজ বেসড অন সামথিং ইউ লাভ। এটা হতে পারে অ্যাপারেল ডিজাইন, হতে পারে ফ্যাশন ডিজাইন, হতে পারে ইন্টেরিয়র ডিজাইন, হতে পারে এটা হতে পারে পেইন্টিং, হতে পারে প্রিন্ট মেকিং, হতে পারে স্কাল্পচার, হতে পারে সিরামিক্স অ্যান্ড গ্লাস, হতে পারে এভরিথিং হতে পারে। এবার আমি যে জিনিসটা করছি সেটার জন্য আমি যদি অন্টারপ্রেনারশিপের একটু দেখি, তাহলে আই ক্যান ডু মার্কেট রিসার্চ। সো মার্কেটে গো টু, আমার রোড ম্যাপ যেটা হবে, আমার যে স্ট্র্যাটেজিটা হবে, গো টু স্ট্র্যাটেজি, বা মার্কেটের যেটা আমার পজিশনিং বা প্লেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা হবে, পজিশনিং স্ট্র্যাটেজি যদি বলি, সেখানে একটা স্ট্র্যাটেজি আমার আছে। আই নো হাউ মাচ টু চার্জ, হাউ মাচ টু ডু প্রাইসিং, সেটা হয়তো ইকোনমিক্সটা আমি একটু জানলাম, সাপ্লাই ডিমান্ডটা দেখে আমি দেখলাম ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কি আছে, ডিমান্ড শিফট কি আসছে, সাপ্লাই শিফট কি আসছে, সেই কার্ভগুলো একটু বুঝলাম। কার্ভগুলো যদি নাও বুঝি, কোয়ালিটেটিভলি একটু বুঝলাম, হোয়াট ডাজ ইট মিন। ঠিক আছে, যার জন্য কি হচ্ছে, এই যে এত বড় একটা মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, আই উইল টক অ্যাবাউট ইট। এই যে এতগুলো ফোর্স কাজ করছে না, ইকোনমিক ফোর্স গুলো করে এই যে মার্কেট প্লেসটা চলছে, সেখানে আমি অ্যাডাম স্মিথ বলবো, কেনজিয়ান ইকোনমিক্স বলবো, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব। তো এগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করবো, দেখবো ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস নিয়ে লোকে ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা করছে, বাট ইকোনমিক ফোর্সেস গুলোকে আমার বুঝতে হবে। তার থেকেও বেশি কথা হচ্ছে, আমরা নিজেদের সেলফ রেসপেক্ট, সেলফ ওয়ার্থ নিয়ে একটা জিনিস যে আমি বানাচ্ছি, আই এম রেসপেক্টিং মাই সেলফ, অ্যাকর্ডিংলি আই এম ডিসাইডিং দ্য প্রাইসিং অলসো। যদি এটা না করি, বিশেষ করে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য গ্রামে গঞ্জে যারা করে কাজ, তারা অনেক সময় যেটা তাদের হাতে বানায় তাদের সঠিক দামটা তারা পায় না। মাঝখানে মিডলম্যান ঢুকে যাচ্ছে, মাঝখানে দালাল ঢুকে যাচ্ছে, মাঝখানে অন্য কেউ ঢুকে যাচ্ছে, যারা টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা হয়তো টাকা পাচ্ছে, বাট আলটিমেটলি এন্ড পয়েন্টে যখন আমার যে বানাচ্ছে ক্রিয়েটার বা আর্টিস্ট, তাদের কাছে সেই টাকাটা পৌঁছাচ্ছে না। Now, if you know about entrepreneurship, suppose you have come from a village, but you have learned about entrepreneurship, then you can teach your other village people or village members also, that how can they get the right price for their product or their goods or services, whatever it is. তো সেটা আমরা একটু বুঝলাম, দেখলাম নিজেদের ব্র্যান্ডিংটা কিভাবে বিল্ড করব, নিজেদের কিভাবে পজিশন করব, প্রেজেন্ট করব। প্রেজেন্ট করাটাও কিন্তু একটা খুব বড় কাজ, তার জন্য একটা স্ট্র্যাটেজি হয় অনেক সময়, হাউ ডু আই প্রেজেন্ট মাইসেলফ। তারপরে অ্যাকশন প্ল্যানস গুলো তারপরে আসে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্র্যাটেজি। তো এইগুলো খুব ম্যাটার করে। ওয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইন এ ভেরি হোলসাম ওয়ে, আমি শুধু আর্ট ওয়ার্কটাই করে যাচ্ছি, অবভিয়াসলি রামকিঙ্কর বেজের মতো গ্রেট আর্টিস্ট আমাদের থেকেছে, দ্যাট ইজ আমাদের বাংলার গৌরব, আমাদের বাংলার মানে একটা খুব বড় ব্যাপার, যার জন্য আমরা থাকি না একটু হেলায় আমরা আর্ট করি, পয়সার চিন্তা করি না, কিন্তু বাইরে অনেকে সেটা মিস ইউজ করে, সেটার অনেক এক্সপ্লয়েট করে, যার জন্য তাকেও হেল্প করার জন্য আমাদের কেউ চাই। যে আমার খাটের নিচে চেক পড়ে আছে, আমি সেটাকে খুঁজেই দেখলাম না, বিকজ আই এম সো ইমার্সড ইন মাই আর্ট ওয়ার্ক or that artistic process. That joy I am getting from that process is much more than the money I am getting from one or two pieces. সেটা হয় আমাদের, বাট যখন আমরা জানছি, হয়তো সবাই সেটা করলো না, ভ্যান গগের লাইফটাও অনেকটা ওরম ছিল, বাট পিকাসো কিন্তু সেটা বুঝেছিল। পিকাসো বুঝেছিল কিভাবে নিজেকে মার্কেট করতে হবে, কিভাবে নিজের ব্যাপারটাকে সেলফ ওয়ার্থটাকে কিভাবে কনভে করতে হবে বা কমিউনিকেট করতে হবে, যার জন্য টাকা অনেক প্রচুর প্রচুর টাকায় বিক্রি হয়েছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সালভাতোর মুন্ডি আরগুলো যেমন আমাদের অকশনস হয়েছে, সেগুলোও বিক্রি হয়েছে, কিন্তু লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সেই রেনেসার টাইমের তখন, বাট পিকাসো নিজের জীবনে সেটা দেখে গেছে আর কি, সেই সাকসেসটা কি হয়। মাতিসও অনেকটা করেছে, তো এরা আর কি করেছে, এরা জানতো যে কিভাবে সেটাকে করতে হবে, বাট পিকাসো সেই জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝেছে।
তো যার জন্য পিকাসোর আর্ট কিন্তু সাফার করেনি। যখন আমরা পিকাসোর আর্ট দেখছি, উই আর নট, ওখানে কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, কনভে হয়েছে, কমিউনিকেট হয়েছে, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা বিজনেস এলিমেন্ট ছিল, একটা মার্কেটিং এলিমেন্ট ছিল, নিজের একটা সেলফ ওয়ার্থ বা ডিগনিটি, সেটাকে যে কিভাবে কতটা চার্জ করব, কতটা তার জন্য করা উচিত, এগুলো ছিল। অল দোজ থিংস উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্যাট। আর্টিস্টিক ওয়েতেও আমরা শিখতে পারি কিভাবে আমি সেটাকে একটা ডিল করব, নেগোসিয়েশন করব, প্রাইসিং করব, সেটাও আমরা বলতে পারি। অনেক সময় হয়তো আমরা করলাম না, বাট আমাদের যে এজেন্ট বা ম্যানেজার আছে তাদের আমরা বুঝিয়েছিলাম যে দেখো তুমি এত টাকা কিন্তু বলবে, বা এই জিনিসগুলো তুমি মেনটেন করবে, দ্যাটস দ্য বেসিক প্রিরিকুইজিট কেউ যদি আমার সাথে কাজ করতে চায়। কেন তা না হলে আমি একটু কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে, যেটা আমি করতে যাব না। এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো বোঝার জন্য, এই পুরোটা বুঝলে কি হয়, এটা খুব হেল্প করে অ্যাটলিস্ট কিছু লোকের জন্য, যারা হয়তো পরে গিয়ে 5-6 বছর পরে গিয়ে দেখছে, বা 10 বছর পরে গিয়ে দেখছে যে এইটা যদি আমি একটু করতাম তাহলে হয়তো হেল্প হতো। নাও ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সপোজার টু দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট অফ অল আরেকটা ভুল কি করে লোকে, উইচ আই উইল মেনশন জাস্ট রাইট নাও, পেস্টেল জানাটা খুব দরকার, যে আমাদের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ এনভায়রনমেন্ট, পেস্টেল এনভায়রনমেন্ট বলবো, সোয়াট বলবো। পেস্টেলটা হচ্ছে কি, যখন আমি হয়তো দেখলাম লন্ডনে একটা আর্ট কালচারটা কিভাবে হচ্ছে, ইউএসএ তে আর্ট কালচারটা কিভাবে হচ্ছে, ইউরোপে কি হচ্ছে, আই এম ফ্যাসিনেটেড বাই দ্যাট। But you have to understand what is the political, social, economic environment in India or in particular regions. আমরা আর্টের দিক থেকে আমরা দারুণভাবে করে ফেললাম, কিন্তু বাকি সারাউন্ডিং কিছু ব্যাপারও আছে, যখন আমি এইগুলো করতে যাচ্ছি এন্টারপ্রেনারশিপ বা কিছু, সেই ফোর্সেস গুলোও কিন্তু দ্যাট ইজ দোজ আর ইন প্লেস। পোর্টার্স 5 ফোর্সেস আমি বলেছি, ভ্যালু চেন নিয়ে কথা বলেছি, এই সব কিছু একসাথে কাজ করছে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ফান্ডামেন্টালি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং ইজ কানেক্টেড। তো সেইটাকে আমাদের একটু বুঝতে হবে, সেইটা বুঝলে তখন অ্যাকর্ডিংলি উই ক্যান টেক বেটার ডিসিশনস। সেটাই অনেকে বোঝে না। নাও আই উইল গো টু দ্য হোয়াইট বোর্ড। বাট ওটাই, ওই যে অনেক সময় আমরা মনে হলো যে ইউএসএ তে এখন ইকোসিস্টেমটা তৈরি হয়ে গেছে, তাহলে ওখানে যেটা করা হচ্ছে এখানেও হয়তো আমরা করে ফেলবো। করে অনেকে কি করে, সেই প্রপার এনভায়রনমেন্ট স্টাডিটা করে না। স্ক্যানিং দ্য এনভায়রনমেন্ট, ইফ আই উইল, স্ক্যানিং দ্য এনভায়রনমেন্ট বলে একটা প্রসেস হয়, when you are looking at the forces, মানে সারাউন্ডিং ইউ বা স্টেক হোল্ডার কারা আছে, আমার ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট, এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে কোন ফোর্সেস গুলো কাজ করছে, সেইগুলোকে যখন আমি স্ক্যান করছি এনভায়রনমেন্টটা, সেটা না করে অনেকে যখন করে ফেলে, তখন লিপ অফ ফেথ নেওয়ার জন্য একটা দারুণ ব্যাপার আছে। মানে ইট টিচেস ইউ আ লট। You don't need to know everything about it, but you know at least a bit, and you can take the leap of faith, and eventually you will learn along the way. Great thing to do. বাট যখন কোন জায়গায় আমি করছি, এই জায়গাটায় আমার ইকোসিস্টেমটা এরকম, তখন সেখানে গিয়ে আমি ঠেকে শিখলাম, হয়তো ঠেকে আমার অনেকটা টাইম লেগে গেল, বাট সেটারও একটা জুস আছে। সো আই উইল নট টেল ইউ টু চুজ সামথিং ভেরি স্পেসিফিক, বাট ইউ ক্যান চুজ ইট ইউর সেলফ অ্যাকর্ডিং টু ইউর চয়েসেস। বাট একটু পেস্টেলটা দেখলে মনে হয় যে ইউরোপে হয়তো এখনো তৈরি হয়ে গেছে, আমেরিকাতে এখনো তৈরি হয়ে গেছে, বাট আমাদের ইকোসিস্টেমটা কিছুটা ফ্লজ আছে, যার জন্য আমাদের ওই 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 পরিবেশটা এখনো তৈরি হয়নি। হয়তো একজন দুজন আলাদাভাবে করছে, তারা হয়তো বাইরেও চলে যাচ্ছে, বাট ওভারঅল যদি আমি ইকোসিস্টেমটা বলি, সেটা হয়নি। Now, what you have to do again, research we have talked about, research analysis, research and development, research and data analytics. Focus on that. রিসার্চটা কত ইম্পর্টেন্ট হয়, কি হিস্ট্রি বলি, পলিটিক্যাল সায়েন্স বলি, আমার ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ইট, বাট রিসার্চটা কেন হেল্প করে, কেন আমার ইকোসিস্টেমটা তৈরি নয়, হয়তো আমার আগে পর্যন্ত ইকোসিস্টেমটা তৈরি ছিল না। ইফ আই ডু আ প্রপার রিসার্চ, দেন ইউ ক্যান গাইড দ্য পিপল অফ ইউর নেক্সট জেনারেশন, বা আমার পরে যারা কাজ করতে যাবে, দে ওয়ন্ট গো টু দ্য সেম পাথ, মেকিং দোজ ফুলিশ মিস্টেক্স, বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি গন থ্রু দ্যাট পাথ। নাও আমাদের যারা এটা সমাজে, যারা এই ন্যারেটিভটাকে প্রপাগেট করেছে, ওই ইনভেডার্স মাইন্ডসেট নিয়ে যারা আছে, দে ওয়ান্ট ইউ টু ফেল, they want you to go to the wrong path, because that is giving them the satisfaction. If you take the path of addiction in a very bad way, which is very self-destructive, and you don't know about it, you are going to a wrong direction, you are going to a wrong path, so they will enjoy that. That's their mindset. Again, সেই basic nature আর স্বভাব তাদের, you cannot do anything about it. You can tell them, you maybe for a while you can um, show some love to them, but there are few people who don't change. They have gone to the psychopath level, you know. So you cannot bargain with them, you cannot negotiate with them, because they don't want to do that. They are just having a narcissistic charm, or they are using a false charm to be a part of the society. But if you go deep inside yourself or in that other person,
you will see that that person is fake by nature, or he is continuously thinking about deceit, mischief, and all these things. Right? So you have to treat accordingly. You have to manage accordingly. You have to talk to those people accordingly, because if they are misusing your resources, if they are wasting your resources, most importantly your time and energy, then there is an opportunity cost involved. Now you have to think about opportunities. When you're looking at your strengths and weaknesses, you're looking at your opportunities around you, how you can contribute more to the society, how you can go and contribute more to your career, how you can do great things in your career so that other people get inspired from it. Those things are great things. Now these people are there to just deviate, make you deviate from your right path. You have sometimes you have figured out the right path yourself, maybe by reading books, maybe by looking at interviews, because you are indirectly communicating with the great minds, the greatest masters of the world. But there is a force that is obstructing you. Why? You have to do the research, why they are doing so that you can guide other people. They don't do the same mistake, they don't make the same mistakes, right? So that's why we are doing all these videos, so that I might have got something which I am sharing with you. Now listening to that, you might come up with something, you share with me, we build a community. কেন আমি বারবার এটা বলছি? Because in science we still have great communities. In other disciplines we have great communities, but our sculptures and architectures, all these things were destroyed because of a reason. এগুলো খুব ওপরের, খুব এলিভেটেড, খুব হাই লেভেলের আর্ট ফর্ম ছিল, intricate, খুব intricate, meticulous details ala, different layers of emotions, different layers of craft, art, multi-dimensional, এবং আরো অনেক, মানে ভাষায় প্রকাশ করব কি, this is beyond that. মানে just looking at those things could have given you a feeling, could have elevated you as a human being. সেইটাকে যাতে নিচে নামিয়ে নামিয়ে দাসত্ব করা যায়, because art can be very liberating, right? Indian art ছিল খুব liberating. It can be a dance form, it can be a different kind of art form, and there were so different kinds of art forms. Like একটাই particular polarized way এরকম art form এরকম কোনদিন ইন্ডিয়াতে ছিল না। ওখানে গান্ধার শিল্প হচ্ছে, এখানে আমার এই শিল্প হচ্ছে, ওখানে ওই শিল্প হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের আর্ট ফর্ম। সেই যে আজকে ডাইভার্সিটি, ইনক্লুশন, ইকুয়ালিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, দ্যাট সেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রচুর আগে থেকে ছিল। I have done a session in Awaken, I will share the link with you, যে মধ্যপ্রদেশে একরকম আর্ট হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে একরকম আর্ট হচ্ছে, আবার হয়তো সেম সাবজেক্টের উপরে ডিফারেন্ট রিজিয়নে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আর্ট হচ্ছে, এবং প্রত্যেক করে তাদের যে ওই যে এসেন্সটা সেটাকে তুলে ধরছে থ্রু দেয়ার আর্ট ফর্ম। শুধু দেখে আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ এটা কিন্তু এই জায়গার আর্ট। মানে একটা কান্ট্রি, ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল একটা কান্ট্রি, তার মধ্যে ডিফারেন্ট রিজিয়ন ডিফারেন্ট ওয়েতে নিজেদের এক্সপ্লোর করছে। তারপরে একটা মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, কখনো দেখছি আমি একটা ইন্টারসেকশন, কখনো একটা ওভারল্যাপ আছে, ওই জায়গাটার সাথে এটার একটু মিল আছে না রে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই কোনো লোক হয়তো গেছিল, মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ হয়েছে, কথা হয়েছে, একে অপরের থেকে শিখেছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য কালচার, নট ওভারঅল একটা এরকম শ্যালো একটা ফ্ল্যাট আর্ট ওয়ার্ক হবে, মাসকে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে, না হলে সবাই রেগে যাবে, এরকম ইন্ডিয়াতে কোনোদিন ছিলই না। ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আর্ট ফর্মস হয়েছে, লোকে সেটাকে এনজয় করেছে, লোকে অত ভ্রুক্ষেপও করেনি কোনটা কি হলো না হলো, তারা স্বচ্ছন্দে নিজেদের চুজ করেছে কি তারা চুজ করবে। সেখান থেকে ধাপে ধাপে এত নামানো হয়েছে আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টে, বিশেষ করে আর্টে, অ্যান্ড আই শুড মেনশন ইন থিয়েটার আর্টস অলসো, থিয়েটার আর্টস, ড্রামাটিক আর্টস, এগুলোতে এত নামানো হয়েছে বিকজ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইউ গেট ভেরি লো। দেখে দেখে একটা সাবকনশিয়াস মাইন্ডে তো এফেক্ট হয়, আরো অনেক ব্যাপার আছে, যেটা হতে হতে ইউ আর গেটিং লো। মানে কেউ হয়তো সেখান থেকে আলাদা থেকে নিজেদের মতো করে নিজেদের তুলছে, তাদের সোসাইটিতে সাইড লাইন করে দিচ্ছে, বলে দেওয়া হচ্ছে তারা তো মানে মানে সোসাইটির বাইরে, তুমি তো সোসাইটির বাইরে, তুমি তো নিজের জগতে থাকো, এইরকম। এটাও একটা গিল্ট ট্র্যাপ, গিল্টি কনসিয়েন্সকে অ্যাটাক করা। তো এইরকম টেকনিক গুলো খুব ইউজ করা হচ্ছে। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাদের ইন্ডিয়া, ইউরোপ, ইউএস, এদের সবার মধ্যে একটা খুব মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে দারুণ দারুণ আর্ট ফর্ম ছিল। এখনো ওদের মিউজিয়ামে যে আর্ট মানে কি বলবো, আমাদের আর্টিফ্যাক্টস গুলো যেটা রাখা আছে, কালচারাল আর্টিফ্যাক্টস, ওগুলো দেখেই আমাদের মনে হবে ইন্ডিয়ান এনার্জিটা এক্সিউড করছে। অথচ ইন্ডিয়াতে এখানে একটা পোলারাইজড কালচারে করতে হবে, মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরে অমুকে না হলে ইউ ক্যানট কনফার্ম টু দ্যাট গ্রুপ, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। But you go to a museum of Europe, the greatest museum, Met বলি, আমাদের মোমাতে বলি, বা অন্য অন্য যে কোনো জায়গায় যদি আমরা যেখানে যে কথা হয়, ওদের যে চর্চাটা হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে, they have got the essence of Indian art sometimes better than many other Indians,
বাট কেউ কেউ যখন আমরা খুব ভালোভাবে সেই রিসার্চটা করছি, উই শুড কনভে অলসো যে আমাদের কোন জায়গাটায় আমরা গ্লোবাল সিনারিওতে স্ট্যান্ড করছি, কি আমরা কন্ট্রিবিউট করেছি, কি আমরা অ্যাচিভ করেছিলাম আর্লি স্টেজে বা আগেতে, ইনভেশনের পরে কি কি জায়গা আমরা হারালাম, সেটা কেন হারালাম, এই রিসার্চটা খুব দরকার, স্পেশালি ফর ইউথ। The youth will come up with great things and they will come up with great strategies also, so that how can we take it forward. It's not a regressive culture, it's a very progressive culture. We always go forward. That's why we did so many inventions, that's why we did so many কি বলবো, এই যে এত কিছু আবিষ্কার হয়েছে, এত কিছু আমাদের এক্সপ্লোরেশন হয়েছে, একটা সেন্স অফ এনকোয়ারি ছিল, একটা কিউরিওসিটি ছিল, যেটা আর্টের একটা বেসিক থিং, টু হ্যাভ টু আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন্স, টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যাট লিস্ট, that will give you a lot of answers, that will give you a path that you can take to explore something new, uncharted territories. সো এগুলো হচ্ছে আর্টের বেসিক থিং, সেন্স অফ এনকোয়ারি, কিউরিওসিটি, একটু নাইভেটে থাকবে, যেটা নিয়ে আমি এক্সপ্লোর করব, করতে করতে শিখলাম, সেখান থেকে আরো অনেক কিছু করলাম। এইটাই তো ছিল আমাদের আর্টিস্টিক প্রসেস। সবকিছু একদম গদবাধা প্ল্যান করে নয়, রাদার উই আর জাস্ট এনজয়িং লাইফ, মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম, সেখান থেকে আমি রসদ পাচ্ছি জীবন থেকে, আমার আশেপাশের মানুষ থেকে, আমার কালচার থেকে, আমার সিটি স্ট্রাকচার থেকে, আমার আর্কিটেকচার থেকে, সেগুলোকে আমি এক্সপ্রেস করছি থ্রু আর্ট ফর্ম। কথায় বললে ভার্বালি, আর্ট ফর্ম করলে সামথিং মোর মাল্টি ডিমেনশনাল একটা অ্যাপ্রোচে করছে। সেখানেও কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে। সিস্টিন চ্যাপেল যখন আজকে মিকেল অ্যাঞ্জেলো করেছে, তখন সেখানেও কিছু স্ট্র্যাটেজি ছিল বানার আগে, ওই জায়গাটার মধ্যে এই পুরো পেন্টিংটা করতে হবে, তারপরে সে করতে করতে করেছে। সেই স্ট্র্যাটেজিটাকে ওরম ভাবে বলা হয়নি, বাট কিছু তো একটু ছিল। যে ফার্স্টেই যখন আমি দেখলাম, যখন আমি একটা স্কাল্পচার যখন দেখলাম, কেউ হয়তো জাস্ট করতে করতে যেটা হয়ে যাচ্ছে, কেউ হয়তো ডেভিডের একটা স্কাল্পচার, সেটাকে আমি মোটামুটি আই হ্যাভ আ গ্রস আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, কোন দিকে এটা যাবে, তারপরে আই এম টেকিং দ্য স্টেপস অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি আই এম কামিং টু দ্যাট। তারপরে হয়তো ট্রিক করতে হলো, ইম্প্রোভাইজেশন করতে হলো, যে মনে হচ্ছে না, ফিলিংটা কত কোয়াইট একটা পেলাম না। জিয়াকোমেটি করেছে, এরম করেছে, বাট সবসময় আমরা ভেবে করছি না। স্ট্র্যাটেজি নট ইন আ ব্যাড ওয়ে, বাট কোথাও না কোথাও আমাদের মনে একটু থেকেই যায় যে এইটুকুনি আমার স্পেস আছে, সেখানে আমার এটা করতে হবে, সেখানে আমার পজিটিভ স্পেস আছে, নেগেটিভ স্পেস আছে, কোন কোন কালার আমি ইউজ করব, কোন কালারটাকে ইউজ করলে আমি ডেপিক্ট করব। Why I am mentioning all these things, when you internalize that, which is what you should do in art forms, or in an artistic life, what you should do is you should internalize more. এই যে এত কিছু লোকে হয়তো প্ল্যান করে করছে, দ্যাট কামস টু আস ভেরি ন্যাচারালি অ্যাজ আর্টিস্টস। ওরা হয়তো একটা কিছু প্ল্যান করলো, আমি হয়তো গিয়ে বললাম, আরে তুই এত কিছু প্ল্যান করছিস, এইটা ভেবে দেখেছিস? সে হয়তো ওখান থেকে, আরে এটা তো ভেবেই দেখিনি, এটা যদি এরকম ভাবে করতাম তাহলে তো আরো বেটার হতো। আর্টিস্টের একটা পার্সপেক্টিভ পেলাম, বিকজ দে আর থিঙ্কিং ইন টার্মস অফ দ্য বিগ পিকচার, হোলিস্টিক ওয়েতে, হোলসাম ওয়েতে। দ্যাট ওয়াজ দ্য আর্টিস্টিক লাইফ। আরেকজন হয়তো সাইন্টিফিক্যালি করছে, একটা খুব একটা ফোকাসড ওয়েতে করছে। আবার যখন আর্টিস্টিক ওয়েতে একজন কেউ স্ক্যাটার হয়ে গেছে, হয়তো সায়েন্সের কেউ একটু এলো, আরে তুই এত কিছু ধরে এত স্ক্যাটার্ড হয়েছিস, তুই কি এই জিনিসটা একবার ট্রাই করেছিস একদম স্ট্রেট ওয়েতে? আরে তাই তো, এটা তো ট্রাই করিনি, এটা করলে হতো। একটা মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সবকিছু একসাথে। কেউ আর্টে স্টাডি করেছে, তারপরে সে সায়েন্স বেছে নিচ্ছে, কেউ সায়েন্স করেছে, তারপরে আর্ট বেছে নিচ্ছে, একসাথে একটা হোলিস্টিক ওয়েতে। দ্যাট ওয়াজ দ্য কালচার অফ ইন্ডিয়া। এখন আদার কালচার্স আর অ্যাডপ্টিং ইট, দে আর রিয়েলাইজিং ইট, ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। Design thinking, I have talked about it. Strategy, design thinking, communication, marketing, everything is coming together now. Because প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা যাই, as a human being, we get some experience of it. We are not becoming slaves of the discipline. অমুক নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি, চাকরিটা আমাকে ওখানেই করতে হবে, তার বাইরে আমি কিছু যাব না। That's a very low way of thinking, right? If you make yourself as a better individual, a wholesome individual, you can solve bigger problems, you can solve better problems, you can design a better society, right? Depending on your strategy, you can solve problems in a much more efficient way. যার জন্য আমি ল্যাটারাল থিঙ্কিং বলেছি, ডিজাইন থিঙ্কিং বলেছি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলেছি, ডিফারেন্ট গেমস আছে যেটা নিয়ে আমরা খেলতে পারি। এগুলো করতে করতে কি হচ্ছে, এই স্ট্র্যাটেজিটাকে আরো সমৃদ্ধ করছে, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস পাচ্ছি। একটা টিম যখন আমি লিড করছি, অনেক সময় লিডার যদি বিগ পিকচার ব্যাপারটা থাকে, মানে একটা হোল নিউ মাইন্ড বলছি, মানে লেফট ব্রেন আর রাইট ব্রেন নিয়ে একটা কোহেসিভ ওয়েতে আমি কাজ করছি, তখন কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা ওপিনিয়নকে আই নো হাউ টু রেসপেক্ট দ্যাট, এবং তাদেরকে ইউজ করে তাদের বেস্ট পজিশনে ফিট করানো, এটা ন্যাচারালি চলে আসে যখন লিডার একজন আর্টিস্টিক ওয়েতে লিড করছে। লিডার বিকামস অ্যান আর্টিস্ট, অর অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ এ লিডার। ইটস এ গ্রেট ওয়ে টু ডু দ্যাট। একজন লিডার হয়তো সে প্রচুর টেকনিক্যালি খুব সাউন্ড, বাট হয়তো সে যে একটা পেন্টিং কে স্টাডি করছে, মাঝে মাঝে মিউজিক শুনছে, তখন সে নিজেদের আর্টিস্টিক সত্তাটাকে ডেভেলপ করছে, সো দ্যাট
প্রত্যেকটা জিনিসকে সে একদম ফিল্ট্রেশন করছে না, ন্যারো ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে না, বাট প্রত্যেকটা যে ওপিনিয়ন আসছে সে শুনছে, বুঝছে, তা প্রত্যেকের মধ্যে কি পোটেনশিয়াল আছে সেটা বুঝছে, তাকে কিভাবে বেস্ট ওয়েতে ইউটিলাইজ করা যায়, বেস্ট রিসোর্স ইউটিলাইজেশন করা যায়, ম্যানেজ কিভাবে করা যায়, এগুলো সব একসাথে হয়। বাইরের যে কোনো আর্ট কলেজে আজকে সেটা হচ্ছে, সায়েন্স কলেজের মধ্যে আর্ট দেওয়া হচ্ছে, অনেক সময় মেডিসিন যারা পড়ছে তাদের ড্রামার একটা সেশন নেওয়া হচ্ছে যাতে দে ক্যান কমিউনিকেট ইন এ বেটার ওয়ে টু দ্য পেশেন্টস ফ্যামিলি, এইগুলো শেখানো হচ্ছে। ইন্ডিয়াতে কি হয়েছে, ইন্ডিয়াতে যেটা মেইন প্রবলেম হয়েছে, ইন্ডিয়ার বাই এসেন্স ইন্ডিয়া ওয়াজ ভেরি হোলিস্টিক অ্যান্ড হোলসাম, সবকিছু একসাথে হতো এবং আমরা অত বলতাম, অত অ্যানালিসিসও করার দরকার ছিল না। যে অ্যানালিসিসটা আমরা করতাম সেটা হচ্ছে টু গো ফরওয়ার্ড। আজকে জিরো যদি আবিষ্কার না হতো তাহলে ম্যাথমেটিক্সটা কোন জায়গায় থাকতো? সেই জিরো আবিষ্কার হয়েছে ইন্ডিয়াতে। জিরো ছাড়া আমি একটা পয়েন্ট পেতাম, ওখানে এত কিছু যে সংখ্যা টংখ্যা নিয়ে আমি আলোচনা করছি, জিরো না থাকলে তো আমি মানে বেসটাই পাচ্ছি না। সেই জিরোটা আমরা আবিষ্কার করে ফেললাম এখানে, যার উপরে পুরো ম্যাথমেটিক্স দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো তো এমনি এমনি হয়নি, এগুলো ছেলে খেলা নয় ব্যাপারটা। অনেক কিছু ভেবে উই টুক ইট ফরওয়ার্ড, উই ওয়ার কন্টিনিউয়াসলি গোয়িং ফরওয়ার্ড, এক্সপ্লোরেশনস আফটার এক্সপ্লোরেশনস। তারপরে গিয়ে হঠাৎ করে পুরো সমাজটা বসে গেল, এখন একটা কিছু করলেই তাকে নিয়ে গদগদ। আর আমাদের আগে এত মুনি ঋষিরা, এত লোকজন এত কিছু করেছে। সায়েন্সে এখনো আছে, অবভিয়াসলি কেউ কেউ আছে সায়েন্সে পারসুটটা বজায় রেখেছে, সেন্স অফ এনকোয়ারিটা বজায় রেখেছে, আস্কিং কোয়েশ্চেন্স যেগুলো সলভ হয়নি, প্রবলেমস যেগুলো সলভ হয়নি, দে আর ইউজিং দেয়ার স্কিল সেটস, দেয়ার অ্যাটিটিউড, দেয়ার মাইন্ডসেট টু সলভ দোজ বিগার প্রবলেমস। তারা থাকছে কেন, একটা সাবজেক্ট নিয়ে তারা পড়েছে, দে নো হাউ টু help the society in a better way using their knowledge and skill sets, their expertise. তো এটা থাকে। আমার যেটা বারবার আমি এমফাসাইজ করছি, মিডিয়ান অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, স্পেশালি আর্টিস্টিক ওয়েতে, ফাইন আর্টস বলি, ড্রামাটিক আর্টস বলি, থিয়েটার আর্টস বলি, আর্টিস্টিক যে ব্যাপারটা, আর্টিস্টিক যে আমাদের, যদি আমি অ্যাজ আ বিজনেস বলি বিজনেস, যদি আমি অ্যাজ আ ডিসিপ্লিন বলি ডিসিপ্লিন, যদি আমি অ্যাজ আ ওয়ে অফ লাইফ বলি অ্যাজ আ ওয়ে অফ লাইফ, সেখান থেকে খুব ন্যারো ওয়েতে ফিল্ট্রেশন করে সবকিছু আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। দ্য ওয়ে আই ক্যান টেল ইউ, এবং ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ইউনিভার্সিটিতেও যেটা হচ্ছে, আমি বহু বছর আগেই ফিগার আউট করেছিলাম, এবং কিছু কিছু যাদের পড়িয়েছি দে কুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, অ্যাটলিস্ট একটুও যারা বুঝেছে তাদের জীবনে তারা একটু বেটার ডিসিশনস নিতে পেরেছে। দ্য থিং ইজ, আমাদের ওই বিজনেসের কয়েকটা স্কিলস থাকে বা অন্টারপ্রেনারশিপের কয়েকটা স্কিলস থাকে যেগুলো লাইফে খুব হেল্প করে, যেগুলো লাইফ স্কিলস। ঠিক আছে, যখন আমি আর্টিস্ট হই বা যে কোনো প্রফেশনেই থাকি না কেন, আমার ওগুলো লাইফ স্কিলস, ওগুলো আমাদের খুব হেল্প করে। তো সেটার উপরে যদি আমি একটু জানি, তাহলে আর্টিস্টিক এনভায়রনমেন্টটা খুব বেশি হয়ে যাবে। তাহলে ওই যে একটা ব্যাপার হয় না যে আমার ওই হাওয়াতে ঢিল ছোড়া, বা একটা মানে তাওড়া, যেটাকে খুব বলা হয় ইন আ ভেরি শ্যালো ওয়ার্ড, তাওড়া বা ফাটকা বলা হয়, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি জানি না কিন্তু আমি দেখিয়ে দিলাম আমি জানি, পরে ওই যে গ্যাপটা আছে, মানে আই অ্যাম হেয়ার বাট আই এম প্রিটেন্ডিং টু বি হেয়ার, and I am expecting people to believe that I am here. এবার লোকে বিশ্বাস করে, সেখানে ভরসা করলে বিশ্বাস করে ফেললো, আলটিমেটলি আমি তো নিজেও হয়তো জানি কি জানি না, যদি নিজেও জানি না হয়ে থাকে তাহলে তো আরো ডেঞ্জারাস ব্যাপার। যদি জানি তাহলে না হয় তাও ম্যানিপুলেট করতে করতে কিছু দূর গেলাম, তারপর তাকে রিজেক্ট করে দিলাম। আর যদি নিজেই না জানি, তার মানে এইটা চলছে, এই গ্যাপটা চলছে, হয়তো বেড়েও গেল তাও বুঝতে পারলাম না। এবার পিপল থিঙ্কিং ইউ আর হেয়ার অ্যান্ড দে আর গেটিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বিকজ এইখান থেকে যে কমিউনিকেশনটা হওয়া উচিত তারা পাচ্ছে না, বাট ইউ আর প্রজেক্টিং ইউর সেলফ দ্যাট ইউ আর হেয়ার, বাট অ্যাকচুয়ালি হিয়ার। এবার কেউ হয়তো সেটা এসে বুঝলো তারা এখানে আছে, সে হয়তো কনভে করলো, কেউ হয়তো কনভে করলো না। যতক্ষণ লোকে এটা জানতে পারছে না, সেই ইগনোরেন্সের ফায়দাটা উঠিয়ে কেউ কেউ হয়তো সেটা নিয়েই চলে যাচ্ছে সমাজে। যারা যারা তাকে বিশ্বাস করছে তারা তারা পতনের পথে, ভুল পথে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে কি হচ্ছে, আর্টকে তারা রেসপেক্ট করে না, দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম। আর্টিস্ট মানেই তাদের কাছে যেটা হয়, সামথিং ফেমিনিন, সামথিং ভালনারেবল, সামথিং উইক, যার জন্য কি হয়, স্ট্র্যাটেজিটা একটু থাকাটা খুব দরকার। নাহলে তারা ভাবছে আর্টিস্ট মানেই তো পাগল হয়ে যাবে, ওর থেকে লুটবো, পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াবে, পয়সার চিন্তা করবে না, আমার পয়সা তো আমি কামিয়ে ফেললাম, ওকে তারপর একটা ন্যারেটিভ বিল্ড করে ছাড়িয়ে দেবো, একটা ন্যারেটিভ দিয়ে দেবো, সারা জীবন ওইটা নিয়ে ভাবতে থাকবে। তারপর ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ডুইং গিল্ট ট্র্যাপস অ্যান্ড আদার ট্র্যাপস। এইটা হয়ে গেছে কিছু মাইন্ডসেট, সেই ইনভেডার্সদের থেকে এসছে, যার জন্য আর্টিস্টিক প্রফেশনে যারা আছে ডিপ্রেশনটা খুব হচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশনটা খুব হচ্ছে। এখন তো অনেক হাই রিসার্চ পজিশনে হচ্ছে, বাট এই ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন, এটার থেকেও বেরিয়ে আসার একটা পথ আছে। স্ট্র্যাটেজি ক্যান গাইড ইউ, strategy can help you build a career in a different way. You can create different kind of jobs yourself when you are having a great strategy, but it starts with that vision that you want to do something great in, maybe in this particular field or maybe in many other fields. সেলফ রেসপেক্ট থাকছে, সেলফ ওয়ার্থ থাকছে, আমি এতদিন আমার জীবনের একটা ছোট্ট জীবন,
ভগবান এই এই যে জীবনটা আমি পেয়েছি, এটা একটা মানে পুণ্যের কাজ। এই যে মানুষের মানে মানব জীবনটা আমি পেয়েছি, সেখান থেকে যতটা আমি কাজ করতে পারি, যতটা আমি দিতে পারি, যতটা আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারি ইন মাই চোজেন এন্ডেভার, সেটা হতে পারে সায়েন্স, হতে পারে আর্ট, হতে পারে সবকিছুতেই আমি করলাম, এক্সপ্লোর করলাম লাইফটাকে বাঁচলাম। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে আর্নিংটা ইজ এ পার্ট অফ ইট, বাট আমি পুরো লাইফটাকে এনজয় করলাম। এই ছোট লাইফটা যেটা আমি পেয়েছি, সেটাকে আমি এনজয় করলাম। সেখান থেকে গ্রেট আর্ট তৈরি হয়। নাও আই উইল জাস্ট কুইকলি গো টু দ্য হোয়াইট বোর্ড অ্যান্ড কয়েকটা জিনিস বলে আমি একটু শেষ করব। আজকে বেশি বলবো না, আজকে উইল স্টিক টু দ্য ইন্ট্রোডাকশন, অ্যান্ড দেন ফ্রম দ্য নেক্সট সেশনস আই উইল টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ইট। তার আগে অলমোস্ট 1 ঘন্টা হতে চললো, এটা বেশি বাড়াবো না আজকে। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, ইউ ক্যান সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক অ্যান্ড শেয়ার উইথ পিপল। আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে যে এত কিছু আমার বলার কারণ হচ্ছে যে পার্টিকুলার কিছু জিনিস নিয়ে আমাদের এখনো পর্যন্ত বিজনেসটা ইন্ডিয়াতে আছে, বাট উই ক্যান ডু বেটার দেন দ্যাট। কেউ যদি আর্টকে হয়তো ভালোবাসে, সে আর্ট নিয়ে যদি কাজ করতে চায়, তাহলে সেও ইউ ক্যান ফিগার আউট এ ওয়ে। দ্যাটস মাই থিং। You can figure out a way, and you can figure out a way to build your brand. You can convey in a better way, you can communicate in a better way. Can you see the screen? When is it coming? Yeah, okay, let me just, yeah. So এখানে কয়েকটা আমি আমি জাস্ট এই ভিডিওটাকে একটু অফ করে দিচ্ছি, বিকজ একটু কনসেন্ট্রেশনের দরকার আছে। সরি, ডিফিউশন কার্ভ অফ ইনোভেশন দিয়ে আমি শুরু করব। ডিফিউশন কার্ভ অফ ইনোভেশন হচ্ছে আমার ডিফিউশন কার্ভ অফ ইনোভেশন হচ্ছে আমার একটা জিনিস, একটা প্রোডাক্ট যখন আমি বাজারে ছাড়বো, তখন আমি কিভাবে করবো। আমি জাস্ট এটা বলছি কেন, অনেকে এই বেসিক জিনিসগুলোতে একটু ভুল করে ফেলে। আগের দিন যেহেতু আমরা ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন অলরেডি বলেছি, আমি হোয়াইট বোর্ডটা, আই থিঙ্ক কালকে একটা সেশন আছে, সেখানে আমি ডিটেলে ইনোভেশনের জায়গাগুলো বলবো। ইএম রজার্স বলে একজন এটাকে করেছিলেন। যখনই আমরা একটা কিছু বাজারের মধ্যে দিচ্ছি বা মার্কেট প্লেসে দিচ্ছি, when we are giving something to the মার্কেট প্লেস, এই কে কিভাবে সেটাকে অ্যাডপ্ট করবে তার ডিপেন্ড করে কিছু কয়েকটা ব্যাপার থাকে। এরম ভাবে যদি আমি বলি, তাহলে এরম একটা একটা করে হয়। আমি কার্ভটাকে পরে আঁকবো, এর প্রথমে একজন এরম এরম ভাবে ব্যাপারটা হয়, এখানে এরম হয়, এই হয়, এরম অনেক কিছু ব্যাপার আছে। এবার এখানে চ্যাজম বলে একটা ব্যাপার থাকে। লেট মি জাস্ট মেনশন দ্যাট। প্রথমে যারা নিচ্ছে তারা হচ্ছে ইনোভেটার্স। কোনো একটা জিনিস যখন আমি দিচ্ছি, প্রথমে তারা হচ্ছে ইনোভেটর, যেটাকে বলা হয় 2.5%। ঠিক আছে, একটা জিনিস যেমন যখন আইফোন বেরিয়েছিল, তখন অনেকে আমাদের দোকানের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ঠিক আছে, তারা হয়তো অনেকেই তাদের মধ্যে ইনোভেটার্স, কেউ কেউ আর্লি অ্যাডাপ্টার্স। আর্লি অ্যাডাপ্টার্স যারা আছে, তারা সেটা হচ্ছে আমাদের 13.5%। এবার এই আর্লি অ্যাডাপ্টার্স এর পরে আমাদের একটা ক্যাজম থাকে, এবং এই আর্লি অ্যাডাপ্টার্স এর পরে যে ক্যাজমটাকে ক্রস করলে আমার এই গ্রোথটা বেশি হয় আর কি। এবং আর্লি অ্যাডাপ্টার্স এর পরে যেটা থাকে, সেটা হচ্ছে আর্লি মেজরিটি,
যেটা হচ্ছে আমার 34%। আরেকটা হচ্ছে আমার লেট মেজরিটি, 34%। আরেকটা বলা হয় ল্যাগার্ড, এটা হচ্ছে 16%। এই যে জায়গাটা, এখানে যখন আমার 16% হয়ে গেল না, এই ইনোভেটার্স আর আর্লি অ্যাডাপ্টার, এটাকে যদি আমি পুরোপুরি নিই, এটাও কিন্তু আমার 16% হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এইটা যখন হচ্ছে তখন এটাকে ক্যাজম বলে। এই ক্যাজমটাকে অনেক অনেক সময় ক্রস করতে হয়, এই যে এটাকে যদি বলি ক্যাজম। তো সেটা মানে হচ্ছে কি, মানে আমি ধরো ফর এক্সাম্পল ইউ আর গিভিং আ প্রোডাক্ট টু দ্য মার্কেট, নাও সাম দিস পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং ইট, রাইট? তারপরে দিস পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং ইট, কিন্তু এইটাকে অনেক সময় ক্রস করছে না। এবার এই 2.5% হলো আমার এখানে 13.5% হয়ে 16% যখন হলো, এইটাকে যেই আমার ক্রস করবে তখন এটা আরো এইদিকে যাবে, তারপরে এখানে গিয়ে আবার আস্তে আস্তে নামবে। এবং লাস্টে গিয়ে ল্যাগারটা যখন হবে, একদম লাস্টে গিয়ে যারা কেনে জিনিসপত্র, মানে একটা একটা হয়তো অনেক সময় হয় না যে একটা 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 ভার্সন হয়তো অনেক আগে বেরিয়ে গেছিল, তারপরে যখন কেউ গিয়ে কিনছে এখানে, তখন সেটা অনেক পরে কিনছে। তো সেরা এরা কিন্তু আমাদের প্রথমেই টার্গেট নয়। আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে ইনোভেটার্সরা কারা হবে, আর্লি অ্যাডপ্টার্সরা কারা হবে, তারা হয়তো ইনফ্লুয়েন্সার হলো, তারা লোকের সাথে শেয়ার করবে, সেটা করতে করতে এই কথাটা ছড়াচ্ছে, তারপরে আর্লি মেজরিটি হচ্ছে, লেট মেজরিটি হচ্ছে, এইগুলো হয়। এটা আমি জাস্ট বললাম, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। বাট যেই যেই কথাটা আমি বলবো, আমি অলরেডি মেনশন করেছি বেসিক্স অফ বিজনেসে, আমি আজকে আরেকবার একটু বলবো যে পেস্টেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, মানে এইখানে যখন আমি যাচ্ছি, যদি আমি মিলানে বলি, স্পেশালি ওয়েন ইউ আর ইন দ্য আর্টিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি, এটা যদি আমি মিলানে বলি তাহলে মিলান একরকম হচ্ছে, এটা যদি আমি ভেনিসে বলি তাহলে এটা এরকম একরকম হচ্ছে একটা জায়গা। এবার যদি আমি ইউরোপের, ফর এক্সাম্পল আমি একটা জাস্ট মিউজিকের ক্ষেত্রেই বললাম, যদি আমি ভিয়েনাতে বলি, তাহলে এই জায়গাগুলোর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট রিপ্রেজেন্ট, এই প্রত্যেক কটা জায়গা। মিলানের স্টাইলের কিছু সেন্স আছে, ভেনিসের কিছু সেন্স আছে। নাও ওয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট টু ইট। সো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট সামথিং ভেরি জেনারিক, কিছু এক্সপেক্ট তো জেনারিক থাকবেই, বাট এখানে স্পেসিফিক কিছু ব্যাপার থাকে। এবার ইন্ডিয়ার সাথে আই ক্যান রিলেট টু ইট, আমি একটা এমন কিছু দিচ্ছি যেটা হয়তো মিলানে অ্যাকসেপ্টেড, ভেনিসে অ্যাকসেপ্টেড, ভিয়েনাতে অ্যাকসেপ্টেড, বিকজ আমি একটা ইউনিভার্সাল অ্যাপিল তৈরি করছি। আমি যে কাজটা করছি সেটা একটা ইউনিভার্সাল অ্যাপিল আছে, ড্রিভেন বাই হিউম্যানিটি। এবং আমার এস্থেটিক্সটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল, এবং ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কালচার থেকে কেউ দেখুক না কেন, হতে পারে ট্র্যাডিশনাল, হতে পারে মডার্ন, হতে পারে একটা ফিউশন হতে পারে, তাই না? একটা হতে পারে ট্র্যাডিশনাল, হতে পারে আমার, হতে পারে মডার্ন, হতে পারে একটা, হতে পারে ফিউশন, হতে পারে, দুটোর মধ্যে একসাথে সব এলিমেন্টস গুলো রয়েছে। এবার যখন আমি আলটিমেটলি দেখছি তখন একটা খুব কোহেসিভ ওয়েতে আমার সেটা আসছে। আর আমি যেটা বললাম যে স্ট্র্যাটেজিটা খুব কোহেরেন্ট হতে হয়, বাই নেচার ইট ইজ ভেরি কোহেরেন্ট। এবার একটা কোহেসিভ ওয়েতে আমি একটা পাচ্ছি, একটা ড্রেসের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু ট্র্যাডিশন, একটা ড্রেস যদি আমি বলি ফ্যাশনের ক্ষেত্রে, তাহলে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে যদি আমি একটা ড্রেস বলি, তাহলে তার মধ্যে আমি ডিফারেন্ট এলিমেন্টস দেখছি। যদি আমি মিউজিকের ক্ষেত্রে বলি, ফর এক্সাম্পল আমি বলি না হাওয়ার্ড শোর যেটা করেছিল লর্ড অফ দ্য রিংসে, ডিফারেন্ট জায়গার মিউজিক ইউজ করে ডিফারেন্ট একটা জায়গা, রিভেন্ডেলে একরকম মিউজিক ইউজ হচ্ছে, লথলোরিয়ানে এক ধরনের মিউজিক ইউজ হচ্ছে, পার্টিকুলার কিছু ভয়েসেস ইউজ করা হয়েছে, পার্টিকুলার কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ করা হয়েছে, সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা কি ফিল দিচ্ছে, সেই জায়গাটার একটা ফিল দিচ্ছে। আলটিমেটলি যখন আমি শুনছি, আমি অত কিছু না জেনে মিউজিকটার যে ফিলটা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ গোয়িং উইথ দ্য ইমেজ, এটা খুব দারুণ একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে। বাট যখন আমি আরো ডিটেলে ডিপ করছি, তখন আমি দেখছি ইনস্ট্রুমেন্টটা আলাদা, ভয়েসটা আলাদা, এবং প্রত্যেকটা একটা কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ডাইরেক্টলি হয়তো ওটা না বললেও সেই ফিলটা আমি পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবং কোথায় সেটা কিভাবে ইউজ করতে হবে পিটার জ্যাকসন খুব ভালোভাবে বুঝেছিল। এইটা হচ্ছে কি আর্টিস্টিক সেন্সিবিলিটি, ইফ আই সে ইন ওয়ান ওয়ার্ড, আমরা ডেভেলপ করি এটা ওভার টাইম, এটা একদিনে হয় না। আর্টিস্টিক সেন্সিবিলিটি একদিনে হঠাৎ করে আজকে ঘুমিয়ে কালকে রাতেই তৈরি হয়ে যাবে, এরকম ভাবে হয় না। ইট হ্যাপেন্স ওভার টাইম। এবং এটা যত আস্তে আস্তে হয়তো গ্রস থেকে শুরু হলো, সাটল থেকে শুরু করতে হয়তো সাটল হলো। এবার কি হচ্ছে, অনেক সময় একটা ফোর্স থাকবে, দের অবভিয়াসলি একটা মানে নেগেটিভ ফোর্স থাকবে,
যারা নিজেরা বুঝতে পারে না বলে দে উইল ট্রাই টু ব্রিং ইউ ডাউন, বাট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইউর সেলফ। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ বিলিভ ইন ইউর সেলফ। when you believe in yourself you will ask the right question also. সোসাইটি যদি আমার ভালো না বাসে, সোসাইটি কেন বাসছে না, মানে যদি এটা পছন্দ না করে কেন করে না, আদৌ কি আমি ভুল নাকি সোসাইটির চিন্তা ভাবনাটাই ভুল? যদি আমি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজে ঠিক কিভাবে করতে পারি? দিস আর দ্য কোয়েশ্চেনস ইউ ক্যান আস্ক। এবং গ্রস থেকে সাটল হচ্ছে এই যে জায়গাটায় যাচ্ছে সেটা একটা পারসিউটকে ঘিরে। আমায় এই সাটলটিটা যে দেখে করতে হবে। হয়তো এটা যেটা আমি বলছি দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে এইখানে আমি অ্যাসপায়ার করছি যাওয়ার জায়গায়, ঠিক আছে, এইখানে আমি আছি, এখানে আমি অ্যাসপায়ার করছি যাওয়ার জন্য। নাও ইট ইজ ভেরি মাচ পসিবল, বাট ইউ নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, ইউ নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক। আমি এরকম জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে যেতে পারি, বাট আমি জানি যে এখান থেকে আমাকে যেতে হবে এখানে। এবং আমি নিজের একটা সেন্সিবিলিটি এমন ভাবে ডেভেলপ করেছি, এস্থেটিক্স বা সেন্সিবিলিটি, যতক্ষণ না আমি এতে পৌঁছাচ্ছি তখন আমার স্যাটিসফ্যাকশনই আসছে না। কমপ্লেসেন্সের কোনো জায়গায় নেই। যদি আমি কমপ্লেসেন্স বলি, কমপ্লেসেন্সের কোনো জায়গায় নেই, বিকজ ইট ইজ অ্যাবাউট মাই আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি। If I know that I am betraying myself, how can I create great art? তাহলে বি থেকে আমায় এতে যেতে হবে, হোয়াট এভার বি দ্য পাথ। আই এম ডেভেলপিং মাইসেলফ গ্র্যাজুয়ালি, সার্কামস্টান্সেস আসছে, হার্ডলস আসছে, আই এম থিঙ্কিং বিয়ন্ড দ্যাট। প্রচুর নয়েজ আছে, দের ইজ আ লট অফ নয়েজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইজ অ্যাবাভ ইট। সো ইউ হ্যাভ টু রাইজ অ্যাবাভ দ্য নয়েজ। এই নেগেটিভ ফোর্স থেকে হয়তো একটা রাইজ, অনেকগুলো নয়েজ এলো, অ্যান্ড ইউ অ্যাজ এ গ্রেট আর্টিস্ট ইউ হ্যাভ টু রাইজ অ্যাবাভ দ্য নয়েজ। ঠিক আছে, বি থেকে এতে গেলাম, যখন আমি এতে গিয়ে মনে হচ্ছে এতে হলাম না, হয়তো কেউ আমায় এই জায়গাতেই বলে ফেললো যে তুমি তো এতে পৌঁছে গেছো। মেবি দ্যাট ইজ অ্যান ইলিউশন, ইউ আর ইন এ ড্যাশ, ইউ আর নট ইয়েট এট এ। ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু বি ইউর বেস্ট ক্রিটিক, be your best critic. If one suggestion I will give you, be your best critic, don't depend on anyone else. তাহলে কি হচ্ছে, you can be a great critic, people will ask for your opinion, people will ask for your advice, because you are not conforming to something. They will get an objective opinion from you, a proper judgment from you, because you are not biased, right? But there is also a type যারা হচ্ছে বিতে আছে, তারা তাদের কোনো পারসিউট নেই, তারা যাওয়ার চেষ্টাই করছে না। তারা হয়তো ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত গেল, এইটুকুনি যে গেছে এইটা নিয়ে তাদের কাছে দম্ভ, এটা নিয়ে তারা ব্র্যাক করতে শুরু করলো, এটা নিয়ে লোকের কাছে বলে যাচ্ছে। বাট এই যে গ্যাপ, এই এক নয়, এইখানে একটা গ্যাপ আছে, কেউ একদমই ট্রাই করছে না, কেউ হয়তো এইটুকুনি ট্রাই করেছে, এইখানে একটা গ্যাপ আছে। বাট দিস ইজ হোয়াট দে আর সেলিং টু পিপল, দ্যাট দে আর এট এ, বাট মেবি দে আর এট ম্যাক্স এট এ ড্যাশ, যেখানে তারা এখানে পৌঁছে হয়তো আবার নিচে নেমে গেছে। কেন? তাদের কাছে সেই পারসুটটা নেই, তাদের কাছে সেই প্যাশন বা এনথুজিয়াজমটা নেই। এই যে ওইটাকে তারা বেচেছে অ্যান্ড পিপল হ্যাভ বট ইট, দ্যাট ইজ দেয়ার স্যাটিসফ্যাকশন। তাহলে বোঝাতে পারলাম দুটো কি? এখানে আমি একদম ব্রডলি ডিফাইন করছি টাইপ এ, জাস্ট আমি হাইপোথেটিক্যালি বলছি টাইপ এ, যতক্ষণ না আমি এইতে পৌঁছাচ্ছি আমার নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশন নেই। ফ্রিটজ ক্রাইসলার এরকম যারা ভায়োলিনিস্ট ছিল তারা ছিল এরকম। হয়তো আমরা এখানে পৌঁছে গেছি, তাও আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখানে ব্যাক এন্ড ফোর্থ সুইচ করছি, কিভাবে আমি আরো করতে পারি বা আরো উপরে কিভাবে যেতে পারি। মাই কনসিয়েন্স ইজ গাইডিং মি, মাই ট্রু সেলফ ইজ গাইডিং মি। I don't need any external entitlement, any external approval, nothing. I can be my best critic, right? এখান থেকে কি হয়, I can be great artist. People can be great artists from this place. কেন? নিজেদের মধ্যে তারা সেই আর্টিস্টিক সত্তাটাকে ডেভেলপ করছে, কিভাবে সেটাকে নিয়ে প্রসেস করে এগোবে আস্তে আস্তে সেটা ডেভেলপ করছে। আর এখানে আর্টিস্টকে ঘেন্না করে, আর্টিস্ট কিছু জানেই না, এদিক ওদিক থেকে চুরি করে, এদিক ওদিক থেকে দেখে একটা খাপ পেয়েছে, হয়তো খাপ পেয়ে ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত গেল, গিয়ে আবার নিচে নেমে এলো, কিন্তু সেল করে যাচ্ছে এইটা, এখানেও একটা খাপ আছে। এবার যারা এখানে কমিউনিকেট করছে তারা পুরো ভুল হয়ে যাচ্ছে, তাদের পুরো কথা ভুল। তারা আছে এখানে একটা বড়, আসলে তারা কমিউনিকেট করছে এখানে, আসলে কমিউনিকেট করছে এখানে, আর তারা ভাবছে হয়তো এখানে কমিউনিকেট করে। যাই কাজ করছে ভালো হচ্ছে না, ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। আর ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে কেন আসছে, আর ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, বিকজ তারা ওখানে নেই, তারা কন্টিনিউয়াসলি লাই বলছে, বিট্রে করছে। আমি যারা একদম আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি রয়েছে, আই নো হোয়াট আই শুড ডু অ্যাবাউট মাই ওয়ার্ক, আমার কাছে এটা বাধা হচ্ছে, যে আমার মনে হচ্ছে যে কিছু দের ইজ সামথিং রং, সামথিং ফিশি। তার কারণ হচ্ছে এটাকে আমি ভাওতা বলি অনেক সময়। এই যে ভাওতা খাপটা আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বিট্রেইং সেলফ, অ্যান্ড ইউ ক্যানট বি আ গ্রেট আর্টিস্ট ওয়েন ইউ অ্যাকচুয়ালি বেসড ইউর আর্ট ওয়ার্কস অন ভাওতা। ম্যানিপুলেশন করাটাও একটা আর্ট,
কিন্তু এখানে আর্টের ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপার নেই, এখানে হচ্ছে সেলিংটা হচ্ছে মানে সেলিং ইজ গ্রেটার দেন দ্য ক্রিয়েশন। যা খুশি একটা ক্রিয়েশন কেবলে সেটাকে আমি এমন একটা কিছু ভাবে, মেবি আমার পার্সোনালিটি, মেবি আমার ট্রেটস, হোয়াট এভার ইট ইজ, এমন ভাবে একটা বেচা হচ্ছে যে লোকে যেটা এটা কিনলো সেটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন। ক্রিয়েশনের মধ্যেও ওটা তো, তখন আমি এটা আই হ্যাভ অলরেডি মেনশনড ইট, তখন আবার বড় বড় মানে ডিবেট করার জন্য সোসাইটির থেকে মানে ন্যারেটিভ চুরি করে যেটা করা হচ্ছে যে আর্টিস্ট আর আর্ট ইজ নট ইকুয়াল, দিস ইজ অ্যান এক্সকিউজ, this is an excuse because it is reflected in the art, it's reflected in the art. আমি ক্রিয়েশনে বলবো, আগে তো ক্রিয়েশন তারপরে সেটা আর্টের লেভেলে উঠছে, সেটা হয় এখন আর্টের লেভেলে যেতে গেলেও একটা মিনিমাম ভেতরে থাকা দরকার, সেটাতেও কিছুটা রিফ্লেক্টেড হয়, বাট ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য আর্ট, ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য ক্রিয়েশন। বিকজ আমি এডিটিং করছি সিনেমা বানানোতে গিয়ে, আমি আমি ওইটা ফিলই করি না, দেয়ার ইজ নো লাভ, কোনো ডেডিকেশন নেই। আমি মিউজিক কম্পোজ করছি, দেয়ার ইজ নো লাভ, দেয়ার ইজ নো ডেডিকেশন। আমি লিখছি ওয়ার্ডস, কোনো লাভ ডেডিকেশন নেই, এন্ড ইট ইজ এভিডেন্ট ফ্রম দ্য ক্রিয়েশন ইটসেলফ। Who are you to tell me that? Because once I have become a connoisseur or I can understand it better, who are you to tell me that? And why should I believe? Rather, the creation should speak for itself. ক্রিয়েশনটা যখন কথা বলছে তখন হয়তো অল্প, হয়তো আমি জানি যে সেখানে ডেভিয়েট করছে, হয়তো সে অতটা বোঝে না বলে তাকে বলছে, তখন উই ক্যান ফরগিভ দ্যাট অলসো। বাট এতটা গ্যাপ হচ্ছে যে পুরোটাই ভাব, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট অল দিস পিপল। এরা কি করে, দে লুক অ্যাট ইউর আর্টিস্টিক ভালনারেবিলিটি, দুটো জিনিসের এদের খুব টার্গেট থাকে ব্রডলি, অ্যান্ড নোবডি উইল টেল ইউ লাইক দিস, বাট আমি জাস্ট বলবো, একটা হচ্ছে আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি একটা থাকে, তিনটে জিনিস অ্যাকচুয়ালি, হিউমিলিটি থাকে, হিউমিলিটি ইজ এ গ্রেট মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স টু হ্যাভ, or great way of being, humility, artistic integrity, আরেকটা হচ্ছে artistic vulnerability, ঠিক আছে? There are few places in the world যেখানে there are few places in the world where এটাকে weakness হিসেবে দেখা হয়। You can understand what I'm talking about. Suppose a mature person will tell you, if you don't become angry, if you don't waste your time and energy becoming angry where you don't have to be angry, then you are more stronger as a human being, because you are not giving vent to the anger. But there is a culture where even if you are not angry but you are showing that you are angry, that is treated as masculinity, a form of masculinity, because you have showed that anger. Now Aristotle কি বলছে, Aristotle বলছে in the right position, in the right amount of anger if you express, that's a great thing. তো সেখানে স্ট্র্যাটেজি থাকলো, কমিউনিকেশন হলো, স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন হলো, ম্যানেজমেন্ট হলো, সেইগুলো তখন অ্যারিস্টটলের সময় থেকে অ্যারিস্টটল বলে গেছে, আমাদের মুনি ঋষিরাও বলেছে, সেটার কোনো খারাপ কিছু ছিল না। কখন কমিউনিকেট করার জন্য আমার একটা রস তত্ত্বকে আমি ইউজ করছি সেটা আছে। আর একটা কালচারে যেটা আমি বলছি, ওয়াই দিস ইজ ভেরি ডিস্টিংক্ট, ইফ ইউ শো দ্যাট ইউ আর অ্যাংরি ইভেন ফর সুপারফিশিয়াল রিজনস, you are taken as, you are considered as a masculine person. কন্টিনিউয়াসলি সেটা করে যেতে হবে, না হলে হিউমিলিটি দেখালেই উইক, আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি দেখালেই উইক, আর্টিস্টিক ভালনারেবিলিটি দেখালেই উইক, একজন নারী সে হলেই সে উইক। এই ধরনের মাইন্ডসেটে কোনোদিন কোনো সমাজ বা কোনো নেচার বা কোনো সমাজ বা কোনো সভ্যতা প্রগ্রেস করতে পারে না। দিস ইজ অ্যান্টি সিভিলাইজেশন, অ্যান্টি কালচার, ঠিক আছে? তারা যতক্ষণ ওই ভাওতার যেই যে গ্যাপটা দিয়ে রেখেছে, ওই বি থেকে এর যে মাঝখানে ভাওতার গ্যাপটা, as long as people are ignorant about it, they can sell their thing, but they are not actually being that thing, ঠিক আছে? তো আলটিমেটলি সমাজ তো সেটা বুঝছে কি, সমাজে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ফোর্সেস গুলো যখন কাজ করছে, লোকগুলো যখন ইন্ডিভিজুয়াল যে ফোর্সেস গুলো নিয়ে একটা কালেকটিভ ফোর্স তৈরি হচ্ছে, তারা সেই জায়গাটা ওখানে পাচ্ছেই না। কোনো একটা সুপারফিশিয়াল সেলিং এর উপরে বেস করে একটা সমাজ চলছে, সেটা আদৌ কি চলছে, সেটা অবভিয়াসলি থেমে থাকবে। আর যখন ইন্ডিভিজুয়াল একটা জায়গা থেকে আমি পাচ্ছি একটা প্রগ্রেসিভ মাইন্ডসেট, সবাই একসাথে এগিয়ে যাচ্ছে, তারা নিজেদের সত্তাকে বুঝতে পেরেছে, প্রত্যেকে কন্ট্রিবিউট করছে টুয়ার্ডস দ্য নেশন, টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি, তখন তো সমাজকে আর থেমে রাখবে কি? সমাজ অটোমেটিক্যালি উইল গো টুয়ার্ডস দ্য ফরওয়ার্ড স্টেপ।
They will progress automatically, organically. That's a very basic thing to understand. যার জন্য আমি বলছি যে স্ট্র্যাটেজিটা জানা কেন খুব দরকার মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরে, সো দ্যাট you can have your artistic integrity, humility, and artistic vulnerability while the, you are involved or immersed in the act of creation, right? You might go away from the society for a while, you might isolate yourself from the society because you are not compromising with your creation, your artwork. So there you can show your artistic integrity, your humility, your artistic vulnerability, because that's a part of the process, right? You are not discarding a part of yourself, rather you are looking at a part of yourself, or every part of yourself. You're embracing that, and that is making you a stronger human being, a stronger artist, because you can express those nuances, right? Maybe through acting, maybe through singing, maybe through writing, whatever be the chosen endeavor, chosen art form, way of expression. You are not discarding. But when you are communicating with those people, those external forces, maybe in a political environment, maybe in a professional environment, you're obviously going for strategy, or maybe politics also when required, because you want to traverse through that professional environment. You want to navigate your path. That's why you need to those skill sets also. So you have to understand that's a part of management. Why I am telling it in the business scenario, that teaches you a lot about management. Nothing is good or bad, right? The way you use it makes it good or bad. So you learn when to manage while interacting with others, and if you learn when to express yourself totally while doing the art of creation. ঠিক আছে, কোনোটার সাথে কোনোটা হয়তো ইন্টারসেক্ট করলো, ওভারল্যাপ করলো, বাট ইউ আর নট বিকামিং আ স্লেভ টু দ্যাট প্রসেস. You can consciously choose or you can unconsciously allow it, but you don't destroy yourself. ঠিক আছে, তো সেটাই আমি বলছি, মানে তাহলে কি হয়, আমরা আর্টিস্ট হওয়া একটা খুব রেসপেক্টেবল জিনিস, বা একটা রেসপেক্টেবল ফেনোমেনন যদি আমি বলি, to become an artist, because it takes a lot, and an artist can give a lot to the society. They can show things যেটা অন্য লোকেরা পারে না. So we need to respect the artists. যদি আমাদের সমাজ আজকে উন্নতি করতে হয়, তাহলে আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট আমাদের মাস্ট, সেটা ডেভেলপ আমাদের করতেই হবে. যে কোনো সভ্যতা যদি উন্নতি করতে চায়, আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ম্যান্ডেটরি উন্নতি করা। আর আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টকেই ক্যাপচার করা হয়েছে সো দ্যাট আমাদের পুরো মাস যে সোসাইটি থাকে, বিশেষ করে ইউথ, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়, তাদেরকে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে, মানে বলা যায় না, যেটা পার্টিকুলার ওয়েতে ভ্যাবা বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের যা বলবে দে ক্যান অনলি টেক ইনস্ট্রাকশনস। কিন্তু সবাই যখন একটা কালেকটিভ ফোর্স নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, বিইং রুটেড টু দ্য কালচার, দে ক্যান ব্রিং দ্য লট মোর টু দ্য কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট, দ্য নেশনস প্রগ্রেস। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট আমি একটা জিনিস বলে শেষ করব, দেন উই উইল as we progress towards the next sessions, we will talk about a lot of strategy, focus, differentiation, value innovation. We will talk about a strategy called value innovation. ঠিক আছে, value innovation we will talk about. We will talk about focus, we will talk about differentiation, we will talk about generic and competitive strategies, all that stuff. We will talk about a thing called red ocean and blue ocean. এটা খুব দরকার। রেড ওশান মানে হচ্ছে রক্তাক্ত হয়ে গেছে, এত কম্পিটিশন হচ্ছে, প্রচন্ড কম্পিটিশন হচ্ছে, রক্তাক্ত হয়ে গেছে অলরেডি, যেটা এক্সিস্টিং করছে। ব্লু ওশান হচ্ছে স্টিল আনচার্টেড টেরিটরি, মানে আমি এমন একটা জায়গায় খেলছি বা বিজনেসটা করছি যেখানে হয়তো অতটা কম্পিটিশনটা নয়, এন্ড ব্লাডি রেড নয়। সো আমি একটা পুরো টোটালি আই টুক আ পাথ, একটা ডিফারেন্ট পাথ, সেখানে নিয়ে আমি আমার যেটা দরকার ছিল। আরেকটা জিনিস এখানে একটা বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে স্ট্র্যাটেজি যেটা আমাকে গাইড করতে পারে, সেটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট। ঠিক আছে, একটা প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটটা বোঝাটা খুব দরকার। সবসময় সেটা না হলেও আমি হয়তো আজকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি যেটা হয়তো আস্তে আস্তে 10 বছর, দ্যাট ইজ অ্যাহেড অফ টাইম, 10 years ahead, 20 years ahead, 100 years ahead of time. I have seen it myself in my life. তো হয়তো লোকে এখনো রেডি নেই সেটা বোঝার জন্য, বাট ইউ কিপ ডুইং, ইউ কিপ ইমপ্রুভিং, you keep progressing, right? Eventually the world will learn. যার জন্য ক্রিয়েশনটা খুব দরকার।
আমি একটা ভুল যেটা করেছি, যার জন্য আমি সবাইকে বলি ক্রিয়েশনটা খুব দরকার, এটাকে চালিয়ে রাখা, বিকজ ক্রিয়েশনটা যদি হয় তাহলে উই ক্যান বিল্ড অন দ্যাট, we can build on that, we can do improvisation, we have something to look at, যেখানে আমরা পাস্ট মিস্টেক দেখেছিলাম সেটা আর করব না, আবার নতুন করে কিভাবে করব আমরা করতে পারি। আর যখন ক্রিয়েশনটা আমরা না করি তখন কি থাকছে, এটা হাইপোথেটিক্যাল থেকে যাচ্ছে, তো ইনট্যাঞ্জিবল হয়ে থাকছে, তখন বারবার অনেককে বোঝাতে হয় যদি বোঝানোর দরকার হয়, বা অনেক কিছু বলতে হয়, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা মনে করি কেন আমি বোঝাচ্ছি, বিকজ আমি জানি হোয়াট উই হ্যাভ অ্যাচিভড, উই ডোন্ট নিড টু এক্সপ্লেন ইট টু এনিওয়ান। তো তখন হয়তো একটু আইসোলেশনে কেউ চলে গেল, একটা ডিফারেন্ট লাইফ স্টাইল বেছে নিল, লোকের সাথে একটু কথা কম বললো, তার থেকে কি হয়, যদি একটা ক্রিয়েশন, একটা মোটামুটি ক্রিয়েশন হয়, ইট ক্যান বি আ বুক, ইট ক্যান বি এনি আদার কাইন্ড অফ আর্ট ফর্ম, এনি ক্রিয়েশন যদি থাকে, পরে উই ক্যান লুক ব্যাক অ্যাট দ্যাট থিং, সেটা আমি ভুল করেছি বা ঠিক করেছি। বা অনেক সময় এরকম হয়, আমিও যেটা হয়েছে যে এত ছোট বয়সে আমি এত একটা বড় কাজ করে ফেলেছি, পরে আমি যখন দেখছি তখন দেখে মনে হয় মাঝে মাঝে, কেন আমি অত কিছু ভেবে অ্যানালিসিস করে করিনি, আমার আর্টিস্টিক একটা গাইডেন্স ছিল, কসমিক একটা গাইডেন্স ছিল, আমার মনে হয়েছে ইট ফেল্ট রাইট, আই ওয়াজ ফিলিং টু ডু সো, ঠিক আছে, আই ওয়াজ গাইডেড বাই সামথিং মাচ বিগার দ্যান দ্য বেসিক থিংস, ইউনো, যেটা লোকে এত কিছু ভেবে টেবে করে একদম প্ল্যান্ড ওয়েতে। I didn't even think about that. I felt like making the movie. I felt like telling the story, and everything happened automatically. Now, when I look back, and that's a great thing to achieve, because when you do that, ওই প্ল্যান্ড ওয়ে থেকে অনেক ওপরে, সিনার্জি বলি, কোহেসিভ বলি, যে কোনো ওয়েতেই বলি, সেগুলো থেকে অনেক ওপরে হয়, বিকজ ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য কসমিক ফোর্স and something which is your highest self, which you can value a lot. সেখান থেকে অনেক বড় বড় জিনিস আমরা তৈরি করতে পারি। পরে লোকে রিসার্চ করছে, অ্যানালিসিস করছে, করে দেখলো অমুক আছে তমুক আছে, দে ক্যান রিলেট টু আ লট অফ থিওরিজ অলসো, বাট উই হ্যাভ enjoyed the process of making the film, or we have enjoyed the process of creation. Then as we are progressing, we are learning more, we are evolving, we can evolve from that also. Maybe our style is changing, we are not repeating ourselves, we are choosing a different narrative, we are choosing a different set of characters, we are choosing a different plot, but it gives us a guidance. But আমি সবসময় বলবো যে ইমোশন যেটা হয় না, ইমোশন, ইনস্টিংক্ট, intuition, great asset for an artist. No matter how much the society tries to institutionalize you, don't do it. It's a great asset. Emotion, instinct, অনেকে বলে ইমোশন মানে তুমি উইক, ইনস্টিংক্ট মানে তুমি একটু মেইলি, ইনটিউশন মানে তুমি একটু মেইলি, অবভিয়াসলি না, কারণ ফেমিনিন যে আমাদের এনার্জিটা আছে, শক্তি যদি আমি বলি, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ ক্রিয়েশন। তো আমাদের এই ক্রিয়েশনের সাথে যখন ওই ক্রিয়েশনটা মিলে যাচ্ছে, দ্যাট ক্যান বি সামথিং গ্রেট। ইট ক্যান বি থ্রু অ্যাক্টিং, ইট ক্যান বি থ্রু রাইটিং, ইট ক্যান বি থ্রু এনিথিং। So emotion, instinct, and intuition, great asset for an artist. Never ignore this. If you ignore this, you are losing something in yourself, something much bigger. Never ignore. আরেকটা যেটা আগে বলেছি, আজকেও শেষ করছি, যে পেস্টেল এনভায়রনমেন্টটা, when you are scanning the environment, কোন জায়গায় আমি কি করছি সেটাও একটা ম্যাটার করে। যেমন পলিটিক্যাল, ইকোনমিক থাকছে, ফর এক্সাম্পল পলিটিক্যাল বলতে গেলে আমি দেখছি যে আমার মানিটারি ফিসকাল পলিসি, এনভায়রনমেন্টাল ল আছে, ট্রেড রেস্ট্রিকশনস আছে, কোন জায়গায় আমি কিভাবে ট্রেড করছি, ফ্রি ট্রেড হচ্ছে না কি হচ্ছে, আমি এগুলো নিয়ে সেশন করব মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রোতে, সেটা দেখলাম যদি আমার দরকার হয়। যদি আমি ইন্টারন্যাশনাল কাজ করছি, তখন হয়তো আমি একটা মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট অর্গানাইজেশন, আমি ইন্টারন্যাশনালি সেটাকে পজিশন করব, তখন আমি সেটাকে পলিটিক্যাল রিজনস গুলো আমায় দেখতে হবে, কোন জায়গায় কি আছে। ইকোনমিক ওয়েতে আমার দেখতে হবে, ইকোনমিক ওয়েতে ইনফ্লেশন কি আছে, এমপ্লয়মেন্ট রেটস কি আছে, ফরেন এক্সচেঞ্জ কি আছে, ইকোনমিক গ্রোথ কি আছে, এগুলো দরকার হয়। সোশ্যাল যখন আমি দেখছি, সোশ্যালের ক্ষেত্রে আমায় দেখতে হবে সোশিও কালচারাল ফ্যাক্টরস কি আছে, পপুলেশনের একটা কোয়ালিটি আছে, পপুলেশনের গ্রোথ কি আছে, আমার দেখতে হবে ডেমোগ্রাফি কি আছে, আমার দেখতে হবে অ্যাটিটিউডস কি আছে, হফ স্ট্রিটের কালচার আমি দেখতে পারি, হেলথ কনসিয়াসনেস কি আছে, সেখানে ইন্ডেক্স থেকে আমি দেখতে পারি, আমি নিজে সার্ভে করতে পারি, কনজিউমার বিহেভিয়ার কি আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট সোশিও কালচারাল অ্যাসপেক্ট থেকে। টেকনোলজিক্যাল দেখে আমি বলবো ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছে, যেটা আমি বলছিলাম, একটা জায়গায় গিয়ে আমি একটা সিনেমা বানাতে চাইছি, সেইখানে সেই জায়গাটা ইনোভেটই করেনি, এখনো টেকনিক্যালি অতটা প্রগ্রেসই করেনি, সেখানে গিয়ে যদি আমি বসে থাকি যে আমার সেটাকে টেকনিক্যালি প্রগ্রেস করবে, হয়তো আরো 10 বছর লাগবে, তাহলে 10 বছর কি আমি বসে থাকবো সিনেমা বানাতে? রাদার আই গো টু আ প্লেস যেখানে টেকনোলজিক্যালি দ্যাট ইজ মোর রেডি টু মেক আ ফিল্ম লাইক দ্যাট,
সেখানে গিয়ে আমি ইনভেস্ট করলাম, আমি রিটার্ন পেলাম, পরে হয়তো তারপরে দেখলাম যে জায়গাটা আন্ডার ডেভেলপ ছিল সেই জায়গাটাকে গিয়েও ডেভেলপ করার একটা অপরচুনিটি পেলাম আমি। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে অটোমেশন কোথায় করছি আমি, আর&ডি কোথায় করছি, মার্কেট অ্যাওয়ারনেস কি আছে, লিগাল লজিক্যাল অ্যাওয়ারনেস কি আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস যখন আমি দেখছি, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরসে কি দেখছি, আমি দেখছি পলিউশন করছি। এই যে আমি একটা কাজ করছি আর্টিস্টিক ওয়েতে, বিশেষ হয় কেন, আমার রেসপন্সিবিলিটি, একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইনহেরেন্ট থাকে। আমি একটা কাজ করছি একটা মানে যে শুধু প্রফিটের জন্য দৌড়াচ্ছে, সে হয়তো নিজে একটা টাকাটা রোজগার করলো, বাট তার সারাউন্ডিংসটা পুরো পলিউট করে দিয়ে চলে গেল, বিকজ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমার বাই ডিফল্ট একটা সেন্স অফ ইন্টিগ্রিটি, সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, সেন্সিবিলিটি একটা থাকে। আমি তো নেচারেরই একটা পার্ট, I'm a part of the nature, and nature has given me so much. Nature has nourished me so much. I have to give back to the nature. Maybe আমি একটু ট্রি প্ল্যান্টিং করলাম বা অন্য কিছু করলাম, if I can give back to the nature, সেখান থেকে পলিউশনটা আমি অতটা ভাবছি না, দ্যাট ইজ নট মাই প্রায়োরিটি। তো কোন জায়গাটায় সেটা দরকার, ইকোলজিক্যাল ড্যামেজ হচ্ছে কিনা, ক্লাইমেট ক্রাইসিস যদি একটু বলি, যদি একটু ইএসজির কথা অলরেডি মাথায় থাকে, তাহলে আই এম ইউজিং মাই আর্টিস্টিক এন্ডেভার টু হেল্প দ্য ক্লাইমেট ক্রাইসিস। ডিজাইন নিয়ে আমি একটা কথা বলছি, ডিজাইন থিঙ্কিং, ডিজাইন অ্যাটিটিউডটা নিয়ে আমি ইএসজি প্রবলেম সলভ করছি, এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল গভর্নেন্স। ঠিক আছে, সেখানে আমি ক্লাইমেট ক্রাইসিসের প্রবলেমস গুলো কিভাবে সলভ করব, ইউজিং দ্য ডিজাইন মাইন্ডসেট, ইউজিং দ্য ডিজাইন অ্যাটিটিউড। It can be from the artistic perspective, it can be from the scientific perspective, strategically, tactically, operationally, সব লেভেল থেকে আমি করছি। ঠিক আছে, তো ক্লাইমেট চেঞ্জটা একটা বড় ফ্যাক্টর, অ্যান্ড উই নিড টু অ্যাড্রেস দ্যাট। COP26 এগুলো যেটা আজকে হচ্ছে আর্টিস্টিক ওয়েতে, এগুলো নিয়ে একটু ভাবলে উই ক্যান প্রোভাইড বেটার সলিউশনস অলসো। অনেক সময় গদ বাঁধা একটা সাইন্টিফিক প্রসেসের মধ্যে থাকলে উই ক্যান অমিট সামথিং অর ওভারলুক সামথিং। আর আর্টিস্টিক ওয়েতে দেখলে আমি হয়তো দেখছি উইচ ইজ নট দেয়ার অলরেডি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ পুশিং মি টু ডু সাম ইনোভেশন ইন টার্মস অফ টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস। এটা হয়েছে, স্টোরি গেভ মোটিভেশন টু ডেভেলপ টেকনোলজি, আর্ট গেভ মোটিভেশন টু ডেভেলপ টেকনোলজি। আজকে ফর এক্সাম্পল এমসি আশার বলে একজন ছিল আর্টিস্ট, তা সে যে আর্ট ওয়ার্ক করেছিল এমসি আশার, তো সেখান থেকে আজকে ইনসেপশন সিনেমাটা যদি আমি বলি, এরকম প্রচুর হয়েছে। এমসি আশার যখন হয়েছে, সেখান থেকে যে স্টেয়ার কেসটা আছে ইনসেপশনে, যদি আমি স্টেয়ার কেসটা দেখি, সেখানে কিভাবে বানাবে আর্ট ডিরেকশন প্রোডাকশনে সেটা হেল্প করেছে। এরকম আরো প্রচুর এক্সাম্পলস আছে। আগে আর্টে ওটা হয়ে গেছে, পরে সেটার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে কেউ একটা স্টোরি খুঁজে পেয়েছে, সেখানে হি অর শি ইজ কমিউনিকেটিং অর এক্সপ্রেসিং ইন দ্যাট ওয়ে। ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে। তারপরে লাস্ট যেটা বললো, লিগাল ফ্রেমওয়ার্কটা বোঝাটা খুব দরকার। উই উইল ডু আ স্পেসিফিক সিরিজ অন লিগাল অ্যান্ড ল, লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড ল, বিকজ লিগালটা বোঝাটা খুব দরকার। এখানেও পেস্টেলের ব্যাপারটাই আসে, কোন জায়গায় কোন কনস্টিটিউশন আছে বা লিগাল কি কি আছে আমাদের, সেটা খুব দরকার। তাহলে উই আর ইন আ বেটার প্লেস, উই ক্যান ফাইট ইন আ প্রপার ওয়ে অলসো, সিস্টেমেটিক্যালি। তো লেজিসলেশন জানতে হয়, হেলথ অ্যান্ড সেফটি জানতে হয়, লেবেলিং জানতে হয়, লেবার লস গুলো জানাটা খুব দরকার, প্রোডাক্ট সেফটি জানতে হয়, ইকুয়াল অপরচুনিটি আছে, আমার রেমিউনারেশন কি হবে সেটা আমি জানতে চাই যদি আমি একটা কর্পোরেট এনভায়রনমেন্টে থাকি। ঠিক আছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস কি আছে, আরো অনেক কিছু আছে। এবার এইগুলো আর কি জানলে কি হয়, অনেকটা সুবিধা হয়। আর সোয়াট তো আমি বললাম, স্ট্রেংথস, উইকনেসেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড থ্রেটস, এগুলো জানলে উই ক্যান টেক বেটার কলস অর বেটার ডিসিশনস। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং। আর আমি আজকে আর বেশি বাড়াবো না, অ্যাজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন ইটস আই থিঙ্ক কোয়াইট হেভি, বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু অ্যাচিভ ইজ অর ট্রাইং টু কনভে ইজ, আমরা অনেক সময় টেক অ্যাসপেক্টটাকে অমিট করে দিই, অনেক সময় অন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাসপেক্টটাকে অমিট করে দিই, কমিউনিকেশনটাকে অনেক সময় অমিট করে দিই, যার জন্য কি হচ্ছে, আমরা হয়তো যে জায়গায় আমাদের আর্টটাকে আমরা নিয়ে যেতে পারতাম হয়তো আমরা পারলাম না। সবকিছুই জেনে রাখা ভালো, তারপরে হয়তো আমি ইউজ করলাম কি করলাম না সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। That's why again I will just end with this thing: the strategy is not a bad thing. Strategy is a very coherent thing, as a coherent approach. Based on your strategy, you can devise a lot of action plans, um, and many other things. It can give you a lot of guidance, and you can tweak your strategies dynamically. But the way you use the strategy, what is your mission, why you are applying that strategy, what is your strategy, what is your purpose behind that strategy, that might be flawed or wrong. Otherwise, strategy as a way of being or as a way of doing is not something bad. ঠিক আছে,
সো এই 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 সিরিজটায় আমরা আরো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব, স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, স্পেশালি হোয়াট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম আদার বিজনেসেস, এবং আমাদের কালচারালি কি জানতে পারি, আর্টস, ফাইন আর্টস, ড্রামাটিক আর্টস, থিয়েটার আর্টসে আমরা কিভাবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, যেটা নিয়ে বাংলা বা ইন্ডিয়াতে একটু কম হয়, বাট উই আর preparing the grounds for this. You might take it forward from here, but we will continue this discussion in a grandiose way. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ মি। লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। নিচে টুইটারের ডেসক্রিপশন লিঙ্কটা দেওয়া আছে। You can look at a lot of criticism, you can look at a lot of material, you can learn a lot from this Twitter handle আমাদের You Can Achieve One, and you can just go through it and you can stay updated. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ।